Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for giving us this beautiful time to be in your presence this morning. அருமையான பரமபிதாவே, உம்முடைய சமூகத்தில் மறுபடியுமாக நாங்கள் இருக்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததான இந்த அழகான நேரத்துக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మీ సన్నిధానములో ఉండటం గాను మాకు అనుగ్రహించిన మంచి సందర్భం కొరకై స్తోత్రములు. We thank you for this convention. இந்த கன்வென்ஷனுக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఈ కన్వెన్షన్ కొరకై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము. Thank you for all the blessings you showered upon us. நீர் எங்கள் மேல் பொழிந்தருளினதான அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். మాపై కుమ్మరించిన ఆశీర్వాదములన్నిటి కొరకై స్తోత్రములు. And it is all your mercy and grace that has sustained us thus far. இம்மட்டுமாக எங்களை தாங்கி நடத்தினது உம்முடைய கிருபை மாத்திரமே. ఇంతవరకు మమ్మలను భరించి నడిపించినది మీ కృప మాత్రమే. And we depend on your grace even hereafter. இனிமேலும் கூட உம்முடைய கிருபையை மாத்திரமே சார்ந்திருக்கிறோம். ఇక మీదటను మీ కృపనే ఆనుకొని ఉన్నాము. Thank you for your people. Thank you for your servants. உம்முடைய ஜனத்துக்காக உம்முடைய ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். మీ ప్రజల కొరకై సేవకుల కొరకై స్తోత్రములు. Make us ready for your coming. உம்முடைய வருகைக்கென்று எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். రాకడకు సిద్ధపరచండి. This morning we want you to speak to our hearts. இந்த காலை வேளையில் நீர் எங்களுடைய இருதயத்தோடு கூட பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். ఈ ఉదయ కాలమందు మీరు మా హృదయముతో మాట్లాడగోరుచున్నాము. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் యేసు నామమందు అడుగుచున్నాము. Amen. It's a great joy when God's people get together. தேவனுடைய ஜனங்கள் இவ்விதமாக கூடி வருவது பெரிதான மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. దేవుని జనులు సమకూడుట సంతోషకరమైన కార్యము. If on this earth we can rejoice so much, what will be the joy that we will be experiencing when Jesus comes in glory? பூமியிலே இவ்வளவு மகிழ்ச்சியை நாம் அனுபவிப்போம் என்றால் இயேசு தம்முடைய மகிமையில் வரும்போது எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நாம் சந்தோஷத்தை அனுபவிப்போம். భూమి మీద మన సంతోషం ఎంతగా ఉంటే యేసు మహిమలో వచ్చినప్పుడు ఆ సంతోషం ఎంతగా ఉండదు. The joy in New Jerusalem and Zion is unspeakable. சியோன் புதிய எருசலேமில் இருக்கிறதான மகிழ்ச்சி சொல்லி முடியாததாக இருக்கிறது. సియోను యెరూషలేములో ఉండే సంతోషము చెప్పనసఖ్యమైనది. But we are enjoying that joy while we are on this earth. நாம் இந்த பூமியில் இருக்கும்போதே அந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడే మనం ఆ సంతోషమును అనుభవించున్నాము. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. For our meditation this morning, இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய தியான பகுதியாக ఈ ఉదయము మన ధ్యానార్థమై let's turn to Exodus chapter 33 and read verse 14. யாத்திராகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிப்போமா. నిర్గమాకాండము 33వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం. அதற்கு அவர், என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். And he said, my presence shall go with thee and I will give thee rest. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదని అనగా. Here we read what Moses requested from God and the reply he got from the Lord. இங்கே மோசே ஆண்டவரிடத்தில் தான் என்ன காரியத்தை வேண்டிக் கொண்டான் என்றும் அதுக்கு மறுமொழியாக ஆண்டவரிடத்திலிருந்து எதை பெற்றுக் கொண்டான் என்பதை பற்றியும் இங்கு வாசிக்கிறோம். ఈ స్థలమందు మోషే దేవుని యొద్ద అడిగిన కార్యమును గుర్చియు ఆయన పొందిన జవాబును గుర్చియు వ్రాయబడి ఉన్నది. In the 12th verse he tells the Lord that thou hast not let me know whom thou wilt send with me. ஆண்டவரே தேவரீர் நீ யாரை எனக்கு எங்களோடு கூட அனுப்புவீர் என்று எங்களுக்கு சொல்லவில்லையே என்று சொல்றார். தேவரீர் இந்த ஜனங்களை அழைத்துக் கொண்டு போய் யாரை அனுப்பவில்லை, இன்னாரை அனுப்புவேன் என்பதை நீர் அறிவிக்கவில்லை. దేవా నాతో ఎవరిని పంపెదనని తెలుపలేదే అని అడిగి ఉన్నాడు. Thou hast not let me know whom thou wilt send with me. என்னோடு கூட இன்னார் அனுப்புவேன் என்பதை நீர் எனக்கு அறிவிக்கவில்லை. నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. Here we read Moses wanted somebody to go with him to guide the way. வழியை காட்டிக்கொண்டு செல்லும்படியாக இங்கு மோசே தன்னோடு கூட ஒருவர் வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறான். మార్గమును చూపుటకై తనతో ఎవరైనా రావాలని మోషే కోరుచున్నాడు. But here God replied and said, my presence will go before you. இங்கு தேவனோ மறுமொழியாக
என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொல்கிறார். అయితే దేవుడిచ్చిన జవాబు నా సన్నిధి నీతో వెళ్ళును. He wanted probably some human being to be a lead or a guide. ஒரு மனுஷனோ அல்லது அது இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் தனக்கு வழி நடத்திப்பாக காணப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தான். ఎవడో ఒక మనుషుడు ఒక వ్యక్తి తనకు సహాయముగా రావాలని కోరి ఉన్నాడు. But God says my presence will go with you. ஆனால் ஆண்டவரோ என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொல்கிறார். అయితే దేవుడు సెలవిచ్చున్నాడు నా సన్నిధానము నీకు తోడుగా వెళ్ళును. When we look at what God answered, we have got another question. தேவன் என்ன மறுமொழி கொடுத்தார் என்பதை பார்க்கும்போது அவனுக்கு மற்றொரு வினா வந்தது. దేవుడిచ్చిన జవాబును చూసినప్పుడు ఇంకొక కార్యం జ్ఞాపకం వచ్చి ఉన్నది ఆయనకు. We have got another question. நமக்கு ஒரு மற்றொரு கேள்வி இருக்கிறது. మనకు ఇంకొక ప్రశ్న వస్తున్నది. If that be so, can we say that God's presence was not with him so far? இது இவ்விதமாக இருக்கும் என்றால் அம்மட்டுமாக அந்த வேளை வரைக்கும் தேவனுடைய சமூகம் அவனோடு இல்லாமல் இருந்ததா? అట్లాగైతే అంతవరకు దేవుని సన్నిధానము ఆయనతో ఉండలేదా? Did not God lead him through his presence? அவருடைய சமூகத்தின் மூலமாக தேவன் நடத்தாமற் போனாரா? ఆయన సన్నిధానమును వారికి ముందుగా వెళ్ళలేదా? What do some young people think about it? சில வாலிபர்கள் இதை குறித்து என்ன நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள்? దీనిని గురించి యవనస్తులు ఏం తలంచున్నారు? What's your answer? உங்களுடைய மறுமொழி தான் என்ன? మీ జవాబు ఏమిటి? You think God did not follow them or guide them so far? இதுவரைக்கும் அவர்களை தேவன் வழிநடத்தி கொண்டு செல்லாமல் இருந்தாரா? ఇంతవరకు దేవుడు వారిని నడిపించి వారితో వెళ్ళలేదా? Now they have come to Mount Sinai. இப்பொழுது சீனாய் மலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు సీనాయి పర్వతం యొద్దకు వచ్చి ఉన్నారు. It's already 3 months since they left the land of Egypt. எகிப்து தேசத்தை விட்டு அவர்கள் வந்தது 3 மாதங்கள் அளவாகிவிட்டது. ఐగుప్తు దేశమును వదిలి దాదాపు 3 నెలలు అయ్యున్నది. In Exodus 19 chapter verse 1 you read it was on the 3rd month they came to Mount Sinai. யாத்திராகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது அவர்கள் 3ஆம் மாதத்திலே சீனாய் மலைக்கு அடியில் வந்திருந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండము 19:1లో వారు 3వ నెలలో సీనాయి పర్వతం వద్దకు వచ్చారు. And through that 3 months do you think God did not guide them? அந்த 3 மாதம் அளவும் தேவன் அவர்களை வழிநடத்தவில்லை என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீர்களா? ఆ 3 నెలల కాలము దేవుడు వారిని నడిపించలేదా? That is not true. அது உண்மை அல்ல. అది నిజము కాదు. If you read in Exodus chapter 13, யாத்திராகமம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது నిర్గమకాండం 13వ అధ్యాయములో there we read God was going before them in the pillar of cloud and the pillar of fire. தேவன் அவர்களோடு கூட அக்னி ஸ்தம்பமாய் மேக ஸ்தம்பமாய் அவர்களோடு கூட கடந்து சென்றார் என்று வாசிக்கிறோம். దేవుడు అగ్ని స్తంభముగాను మేఘ స్తంభమూలముగాను వారికి ముందుగా వెళుచూ ఉండెను. In Exodus 13 chapter verse 22 says that God did not take away that pillar of cloud and that pillar of fire from before the people. ஜனத்துக்கு முன்பாக இருந்து மேக ஸ்தம்பத்தையும் அக்னி ஸ்தம்பத்தையும் தேவன் விலக்கி போடவில்லை என்று நாம் 22ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండం 13:32లో దేవుడు అగ్ని స్తంభమును మేఘ స్తంభమును వారి నుండి తొలగించలేదు. So for 3 months they have been enjoying the guidance of God, the presence of God. 3 மாதம் அளவும் தேவனுடைய வழி நடத்தலை தேவனுடைய சமூகத்தை அவர்கள் அனுபவித்து தான் வந்தார்கள். 3 నెలల పాటు దేవుని సాన్నిధ్యమును నడిపింపును అనుభవించుచుండిరి. But in spite of that here Moses is asking, Lord, you have not told us who is going to guide us or who is going before us. ஆனால் இவைகளின் மத்தியில் மோசே அவரை பார்த்து எங்களோட கூட இன்னாரை அனுப்புவேன் என்பதை நீர் அறிவிக்கவில்லையே என்று அவன் கேட்கிறான். వీటి మధ్యలో మోషే అడుగుచున్నారు, మాతో ఎవరిని పంపేదవని తెలుపలేదే. In one sense we can say God's presence was with them, but they did not realize the presence of God. ஒரு அர்த்தத்தில் இப்படி நாம் சொல்லலாம், தேவ சமூகம் அவர்களோடு இருந்தது, ஆனால் இருந்த தேவ சமூகத்தை அவர்களோ உணராதிருந்தார்கள். ఒక విధముగా చెప్పాలంటే దేవుని సాన్నిధ్యము వారితో ఉండను, అయితే వారు దాన్ని గ్రహించలేదు. And according to God's words, God's presence is everywhere. தேவனுடைய வார்த்தை வசனத்தின்படி தேவனுடைய சமூகம் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது. దేవుని వాక్యానుసారముగా దేవుడి యొక్క సాన్నిధ్యము అన్ని చోట్ల ఉన్నది. That's why in Psalms 139 verses 7 and 8, ஆகவே தான் 139ஆம் சங்கீதம் 7-8 வசனங்களை வாசிக்கும்போது కీర్తన 39:7-8 వాక్యముల్లో there the psalmist says, whither shall I go from thy spirit?
உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக நான் எங்கே போவேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார். నీ ఆత్మకు మొరుగై నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను? Whither shall I flee from thy presence? உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு நான் எங்கு பறந்து செல்வேன்? నీ సాన్నిధ్యము నుండి నేను ఎక్కడికి పారిపోగలను? If I ascend up into heaven, thou art there. நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர். ఆకాశమునకు ఎక్కితే నీవక్కడున్నావు. If I make my bed in hell, behold, thou art there. நான் பாதாளத்திலே படுக்கை போட்டாலும் தேவரீர் நீர் அங்கு இருக்கிறீர். పాతాళములో పండుకుంటే నీవక్కడున్నావు. Yes, God's presence is everywhere. ஆம், தேவனுடைய சமூகம் எங்கும் இருக்கிறது. దేవుని సామర్థ్యము అన్ని చోట్ల ఉన్నది. The same thing we read in Isaiah chapter 6. ஏசாயாவின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் இதே காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். యెషయా 51:6 వాక్యములో And in verse 3 we read, the whole earth is full of the glory of God. பூமி அனைத்தும் தேவனுடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். భూమి అంతయు దేవుని మహిమతో నిండి ఉన్నది. But Isaiah was not able to see the glory of God. ஆனால் ஏசாயாவோ தேவனுடைய மகிமையை காணக்கூடாதவனாக இருந்தார். యెషయా దేవుని సాన్నిధ్య మహిమను చూడలేకపోయాను. From this we understand, to see the presence of God, to realize the presence of God, God must open our eyes of understanding. இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், தேவனுடைய சமூகத்தை தேவனுடைய உணர வேண்டும் என்றால் தேவன் நம்முடைய மனக்கண்களை திறந்து விட வேண்டியது அவசியமாக நமக்கு இருக்கிறது. దేవుని సాన్నిధ్యమును మనం గ్రహించవాలంటే మన మనోనేత్రములు తెరవబడవలెను. God opens our eyes of understanding step by step. தேவனோ நம்முடைய மனக்கண்களை படிப்படியாக திறக்கிறார். మెట్టు మెట్టుగానే మనోనేత్రములను దేవుడు తెరచును. According to our spiritual standard, He opens our eyes of understanding. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் அளவுக்கு ஏற்ற பிரகாரமாக அவர் நம்முடைய மனக்கண்களை திறக்கிறார். ఆత్మీయ స్థితికి తగిన విధముగానే మనోనేత్రములు తెరవబడును. When we read about the life of Jacob, யாக்கோபின் வாழ்க்கையை குறித்து நாம் படிக்கும்போது, యాకోబు జీవితమును చూసిదే in the Genesis chapter 28, ஆதியாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கும்போது, ఆది కాండము 28వ అధ్యాయం in verse 16 we read what Jacob said. 16ஆம் வசனத்திலே யாக்கோபு என்ன சொன்னான் என்பதை குறித்து வாசிக்கிறோம். యాకోబు ఏం చెప్పి ఉన్నాడని 14వ వాక్యములో చూస్తున్నాం. Read that verse please. அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். ఆ వాక్యాన్ని చదవండి. யாக்கோபு நித்திரை தெளிந்து விழித்த போது மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறியாதிருந்தேன் என்றான். Jacob awaked out of his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. Surely the Lord is in this place, and I knew it not. மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறியாதிருந்தேன். నిశ్చయముగా దేవుడి స్థలమందున్నాడు, నేను దీనిని ఎరుగకపోతేనే. Yes, he came to Bethel and God was there. He came to Bethel and அவன் God was பெத்தேலுக்கு there. வந்தான், தேவன் அங்கே இருந்தார். ఆయన బెతేలుకు వచ్చెను, దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు. We know Bethel means the house of God. பெத்தேல் என்றால் தேவனுடைய வீடு என்று நாம் அறிவோம். బెతేల్ అంటే దేవుని ఇల్లు. Yes, you may have come to the house of God, but you have not realized God's presence in your life. ஆம், நீ தேவனுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாய், ஆனால் தேவனுடைய சமூகம் இன்னதென்று நீ உணரக்கூடாதவராய் இருக்கிறாய். నీవు దేవుని ఇంటికి వచ్చి ఉన్నప్పటికీ దేవుని సాన్నిధ్యమును గ్రహింపకుండా ఉండవచ్చును. But here God opened the eyes of understanding of Jacob to know the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக யாக்கோபின் மனக்கண்களை கர்த்தர் இங்கே திறக்கிறார். దేవుని సాన్నిధ్యమును గ్రహించుటకై దేవుడు యాకోబు యొక్క మనోనేత్రములను తెరచెను. He realized the presence of God through the vision that God gave him. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்ததான அந்த தரிசனத்தின் மூலமாக அவன் தேவனுடைய சமூகத்தை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். దేవుడిచ్చిన దర్శనం మూలముగా ఆయన దేవుని సాన్నిధ్యమును గ్రహించెను. And why did God, what's the main characteristic in Jacob that God should open his eyes? தேவன் இவன் கண்களை திறப்பதற்கு யாக்கோபுக்குள் தேவைப்பட்டதான முக்கியமான குணாதிசயம் காரியம்தான் என்ன? మనోనేత్రములను తెరచుటగాను యాకోబులో అవసరమైన కార్యం ఏమిటి? When you read in Genesis chapter 28 verse 7, ஆதியாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, ఆది కాండము 28వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. there we read that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Padan Aram. இங்கு யாக்கோபு தன் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்து பாதான் ஆராமுக்கு புறப்பட்டு போனான். యాకోబు తన తల్లిదండ్రులకు విధేయుడై పద్దనరాముకు వెళ్ళి ఉన్నాడు. He was with his parents who were godly. அவன் தேவனோடு அவன் தன்னுடைய பெற்றோர்களோடு இருந்தான். He was with his parents who were godly people. அவன் தேவ பக்தி உள்ளதான தன்னுடைய பெற்றோர்களோடு கூட இருந்தான்.
అతని యొక్క తల్లిదండ్రులు దైవ భక్తి గలవారు. but he did not realize the presence of God. ஆனால் தேவ சமூகத்தை அவன் உணரக்கூடாது இருந்தான். అయినప్పటికీ దేవుని సాన్నిధ్యమును గ్రహించలేకపోయాను. But he knew only one thing, that is to obey his parents. ஆனால் ஒரு காரியம் அவர் அறிந்திருந்தான், தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது. తన తల్లిదండ్రులకు లోబడవలెను అనే ఒక కార్యమును గ్రహించి ఉన్నాడు. So in obedience to his parents, when he moved on, he came to Bethel and God revealed himself. அவன் தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இவ்விதமாக அவன் அங்கிருந்து பெத்தேலுக்கு வந்தபோது தேவனுடைய சமூகத்தை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். ఆయన తన తల్లిదండ్రులకు లోబడిన వాడై పద్దనరాముకు వచ్చినప్పుడు దేవుని సాన్నిధ్యమును చూసి ఉన్నాడు. Yes, dear child of God, when you obey those whom God has put above you, God will reveal himself personally to you. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, உனக்கு மேலாக இருக்கிறவர்களுக்கு நீ கீழ்ப்படியும் போது தேவன் தம்முடைய சமூகத்தை உனக்கு உணர்மடியாக அவர் செய்வார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ తల్లిదండ్రులకు నీవు లోబడితే ఆ దేవుని సాన్నిధ్యం నీకు బయలుపడను. The same thing we see in the life of Samuel. சாமுவேலுடைய வாழ்விலும் இதே காரியத்தை பார்க்கிறோம். సమూయేలు జీవితంలోనూ ఇదే కార్యం He జరిగింది. was obedient to Eli the high priest. அவன் ஆசாரியனாகிய அந்த ஏலிக்கு அவன் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவனாக இருந்தான். ప్రధాన యాజకుడైన ఏలీకి లోబడి ఉన్నాడు. And we know Eli was not so much of a spiritual person. ஏலி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் இல்லை என்று நாம் அறிவோம். ఏలీ అంతగా ఆత్మీయమైన వాడుగా కనబడట్లేదు. But he was put above him. ஆனால் இந்த ஏலியோ இவனுக்கு மேலாக வைக்கப்பட்டிருந்தான். అయినప్పటికీ ఈ ఏలీ సాముయేలుకు పైగా ఉంచబడి And ఉన్నాడు. Samuel obeyed Eli in all things. எல்லா காரியத்திலும் சாமுவேல் ஏலிக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். సాముయేలు అన్ని కార్యముల్లో ఏలీకి లోబడుచూ As a ఉండెను. result, God revealed himself to Samuel. இதன் விளைவாக முடிவாக தேவன் சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். ప్రతిఫలం ఏమిటంటే సాముయేలు దేవుని సన్నిధానమును గ్రహించి ఉన్నాడు. In what manner did God reveal to Samuel? சாமுவேலுக்கு எந்த விதத்திலே வெளிப்படுத்தினார்? ఏ విధముగా సమూయేలుకు దేవుడు బయలుపడి ఉన్నాడు? In 1 Samuel chapter 3 verse 21, முதலாம் சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில், మొదటి సమూయేలు 3వ అధ్యాయం 21వ వాక్యం, the Lord revealed himself to Samuel through the word of God. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக சாமுவேலுக்கு வெளிப்படுத்தினார். దేవుని వాక్యం మూలముగా సమూయేలుకు దేవుడు ప్రత్యక్షమాయెను. Yes, when we have that obedient spirit, God will reveal himself through his word. ஆம், கீழ்ப்படுதலுள்ள ஆவி இருக்கும்போது தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினால் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். మనకు లోబడే ఆత్మ ఉన్న యెడల దేవుడు తన వాక్యం మూలముగా మనకు బయలుపడును. In the life of Elijah also we see God speaking to him and revealing himself. எலியாவுடைய வாழ்விலும் தேவன் பேசி தம்மை வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். ఏలియాతో దేవుడు మాట్లాడి తన్ను బయలుపరచుకొని ఉన్నాడు. Here we read he lost the presence of God. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது தேவனுடைய சமூகத்தை இவன் இழந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుని సాన్నిధ్యమును పోగొట్టుకున్న ఒక వ్యక్తి. Or in other words, he could not feel the presence of God. மறு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவ சமூகத்தை உணரக்கூடாதவனாக இருந்தான். మరు వాక్యములో చెప్పాలంటే దేవుని సాన్నిధ్యమును గ్రహించలేకపోయాను. He knew God is there, but he could not feel the presence of God. தேவன் அங்கே இருக்கிறார் என்று அவனுக்கு தெரியும், ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்தை அவனால் உணரக்கூடாதவனாக இருந்தான். దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని తెలియను, అయినప్పటికీ గ్రహించలేకపోయి ఉన్నాడు. Yes, you may be also in that state this morning. இந்த காலையிலும் நீ ஒருவேளை அப்படிப்பட்டதான நிலவரத்தில் இருக்கிற ஒரு நபராக இருக்கக்கூடும். ఈ ఉదయ కాలమందు నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్న మనుషుడు అయినప్పటికీ, But God who revealed himself to Elijah is in our midst in order to reveal himself. தம்மை வெளிப்படுத்தும்படியாக எலியாவுக்கு இருந்ததான தேவன் இங்கு தம்மை வெளிப்படுத்தும்படியாக உனக்கு இங்கே இருக்கிறார். ఏలియాతో ఉన్నట్టు దేవుడు తన్ను బయలుపరచుటకై నీకు సమీపముగా ఉన్నాడు. When we turn to 1 Kings 19 chapter, முதலாம் ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திரும்புகையில், మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయము in verse 12 we read that how Elijah was on the Mount Horeb. ஒரு மலையிலே எவ்விதமாக இந்த எலியா இருந்தார் என்பதை பார்க்கிறோம். ఏలియా ఒక పర్వతం మీద ఉన్న సందర్భం రాయబడి ఉన్నది. There he was waiting for God to reveal himself. இங்கே தேவன் தம்மை அவனுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు తనకు బయలుపడవలని కోరుచూ ఉన్నాడు. There we read how the Lord passed by.
எவ்விதமாக கர்த்தர் இங்கே கடந்து போனார் என்பதை பற்றி வாசிக்கிறோம். దేవుడు అక్కడ దాటి వెళ్ళుచున్నట్టు సందర్భం As రాయబడి the ఉంది. Lord passed by, there was a great and a strong wind. தேவன் அவ்விதமாய் கடந்து போனது பலத்த பெருங்காற்று அடித்தது. ఒక గొప్ప గాలి మూలముగా దేవుని సాన్నిధ్యం దాటి వెళ్ళెను. After the wind, an earthquake took place. அந்த காற்றுக்கு பிற்பாடு பூமி அதிர்ந்தது, பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. ఆ గొప్ప గాలికి తరువాత భూమి కంపించబడెను. After the earthquake, there was a great fire. பூமி அதிர்ச்சிக்கு பிற்பாடு பெரிதான அக்கினி உண்டாயிற்று. భూకంపములకు తరువాత అగ్ని దిగి ఉన్నది. After the fire, a still small voice. அந்த அக்கினிக்கு பிற்பாடு அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று. అగ్నికి తరువాత మెల్లని స్వరము. Here God was revealing to him in step by step the presence of God. இங்கே தேவனுடைய சமூகத்தை தேவன் படிப்படியாக இவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். మెట్టు మెట్టుగా దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యము ఇక్కడ బయలుపడి ఉన్నది. A great and a strong wind. ஒரு பலத்த பெருங்காற்று, బలమైన గాలి. Yes, many of us would like that experience, a great strong wind. நம்ம அநேகருக்கு இந்த பலத்த பெருங்காற்று போட்டதான அனுபவம் அவர்களுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. బలమైన గాలి లాంటి అనుభవాన్ని మనందరము కోరట్లేదు. When God's presence comes upon us, தேவனுடைய சமூகம் நம்ம மேல் வந்து இறங்கும் போது, దేవుని సాన్నిధ్యం మన మీదకి వచ్చినప్పుడు there will be a great and a strong wind. ஒரு பெரிதான பெருங்காற்று, பலத்த காற்று உண்டாகிறது. గొప్ప బలమైన గాలి కొట్టును. But after some time, we get used to the strong wind and we are not satisfied. நாம் கொஞ்ச காலம் சென்ற பிற்பாடு இந்த பலத்த பெருங்காற்றுக்கு பழக்கமாக போய்விடுகிறோம். அதற்கு பிற்பாடு அதை பற்றி அதிகமாக உணர்வதில்லை. బలమైన గాలి అనుభవించిన తర్వాత అంతకంటే గొప్ప అనుభవాలను కోరట్లేదు. Then God takes us to a next step. பிற்பாடு தேவன் அடுத்த படிக்கு நம்மை கொண்டு செல்கிறார். తరువాత మెట్టుకు దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళుచున్నాడు. Yes, He sends a great earthquake. அவர் பெரிதான பூமி அதிர்ச்சி, பூமி அதிர பண்ணுகிறார். ఓ పెద్ద భూకంపము కలుగుచున్నది. Then we rejoice, we think we have found the presence of God. நாம் சந்தோஷப்படுகிறோம், தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் காணக்கூடியதாய் உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యమును గ్రహించడం వలన సంతోషించున్నాం. We think this is the presence of God. இதுதான் தேவ சமூகம் என்று நாம் உணர்ந்து விடுகிறோம். ఇదే దేవుని సాన్నిధ్యం అని మనం తలంచుచున్నాము. But after some time we get tired of that experience. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் சென்ற பிற்பாடு இந்த அனுபவத்திலும் ஒரு சலித்து விடுகிறோம். కొంత సమయమునకు తరువాత అలసిపోయిన వారమై మనం కనబడుచున్నాము. And God knows our state, then He sends the fire. தேவன் நம்முடைய நிலவரம் இன்னதென்று அறிந்திருந்தபடினால் அடுத்த அக்கினியை அனுப்புகிறார். మన స్థితిని ఎరిగిన దేవుడు అగ్నిని పంపుచున్నాడు. Yes, when the fire burns, we are all rejoicing in God's presence. அக்கினி பற்றி எரியும் போது நாம் எல்லாரும் தேவ சமூகத்திலே சந்தோஷப்படுகிறோம். అగ్ని దిగినప్పుడు మనమందరము సంతోషించున్నాము. In every step there are so many things to explain, but this morning I am not going to go into detail. ஒவ்வொரு படியிலும் விளக்கமாய் சொல்வதற்கு ஏராளம் காரியம் இருந்தாலும் இந்த காலை வேளையில் நான் விவரமாக எனக்கு சொல்லுகிறதில்லை. ఒక్కొక్క మెట్టును గురించి వివరించడానికి సమయం లేదు. But after some time we also get tired about the fire. நாம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் சென்ற பிற்பாடு இந்த அக்னியை குறித்து நாம் கலைத்து சலித்து விடுகிறோம். కొంత సమయమునకు తరువాత అగ్ని విషయంలోనూ ఆయన అలసిపోయి ఉన్నాడు. Then God gives us a very beautiful experience. அடுத்து தேவன் மிகவும் அழகான அனுபவத்தை செய்து விடுகிறார். దేవుడు చాలా మంచి అనుభవంలోకి నడిపించున్నాడు. He speaks to us in a still small voice. அவர் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தோடு நம்மோடு பேசுகிறார். చాలా మెల్లని స్పష్టమైన స్వరముతో మాట్లాడాడు. Yes, that was the final or the peak of the God's presence. தேவனுடைய சமூகத்தின் இறுதியாயிருக்கிற உச்ச நிலையின் அனுபவமாக அது இருக்கிறது. అదే దేవుని సాన్నిధ్యం యొక్క శిఖరమై ఉన్నది. Yes, even in this convention we believe that God has taken you through these various steps of His presence. இந்த கன்வென்ஷனிலும் கூட கர்த்தர் இந்த அனுபவங்களின் படிகள் வழியாக உங்களை கொண்டு சென்றிருக்கிறார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ఈ కన్వెన్షన్ రోజులలో దేవుడు ఇటువంటి అనుభవంలోనికి మిమ్మల్ని నడిపించి ఉన్నాడని నమ్ముచున్నాం. Let us preserve these experiences. இந்த அனுபவங்களை நாம் காத்துக்கொள்வோமாக. ఈ అనుభవములను కాపాడుకుందాము. Let us preserve that experience of listening to that still small voice of God. தேவனுடைய அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை கவனித்து கேட்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை நாம் காத்துக்கொள்வோமாக. దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యమును అనుభవించే అనుభవములను
కాపాడుకుందాము. Whenever we hear that still small voice of God, our hearts will be filled with joy and the presence of God. அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் நம்முடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் நிரம்பி தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். దేవుని యొక్క మెల్లని స్వరము వినినప్పుడు మన హృదయములో సంతోషముతో నింపబడవలెను. When we come to Jacob, யாக்கோபின் அனுபவத்துக்கு வரும்போது యాకోబు విషయమునకు వచ్చినప్పుడు it was true that God spoke to him at Bethel. தேவன் பெத்தேலில் அவனோடு கூட பேசினது உண்மைதான். బెతేలులో దేవుడు మాట్లాడినది నిజమే. And he had a very beautiful vision. அவனுக்கு மிகவும் அழகான தரிசனம் கிடைத்தது. అందమైన దర్శనం పొంది ఉన్నాడు. But we see for the next 20 years he forgot about all these things. அடுத்த 20 ஆண்டு காலம் இந்த காரியங்கள் அனைத்தையும் அவன் மறந்து விட்டதாக பார்க்கிறோம். దాదాపు 20 సంవత్సరాల కాలము వీటన్నిటిని మర్చిపోయాడు. He was spending all his time earning cattle and earning a family. அவன் தன்னுடைய குடும்பத்துக்காய் மிருக ஜீவன்களை அவன் கால்நடைகளை சம்பாதிக்கிறவனாகவே தன்னுடைய நேரத்தை விரயம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். తన జీవిత కాలం అంతటిని కుటుంబం కొరకును పశు సంపద కొరకును ఖర్చు పెట్టాడు. He was able to build up his family and also his wealth. அவன் தன்னுடைய ஆஸ்தியை தன்னுடைய குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடியவனாகவே இருந்தான். ఆయన తన కుటుంబమును తన యొక్క ఆస్తులను పెంపొందించుకుంటూ ఉన్నాడు. He spent 20 years doing that work. இந்த வேலையை 20 ஆண்டு காலமாக அவன் செய்து கொண்டிருந்தான். 20 సంవత్సరములు ఆ కార్యము చేసి ఉన్నాడు. But again after 20 years God had to meet him and reveal his presence to him. 20 ஆண்டு காலம் சென்றபோது தேவன் அவனை சந்தித்து அவனோடு கூட பேச வேண்டியதாயிற்று. 20 సంవత్సరములకు తరువాత దేవుడు ఆయనను సంధించి మాట్లాడి ఉన్నాడు. God told him, arise and get thee out of this place. நீ எழுந்து இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று கர்த்தர் அவனோடு கூட பேசினார். నీవు లేచి ఈ స్థలమును విడిచి వెళ్ళుము. If you read in Genesis 31 verse 13, you can read for yourself. ஆதியாகமம் 31ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது இதை வாசிக்கிறோம். ఆదికాండము 31వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం. Yes, God told him, if you are going to stay in this place any longer, you will lose God's presence. நீ இந்த இடத்தில் இனியும் நீ தொடர்ந்து இருப்பாய் என்றால் தேவ சமூகத்தை நீ இழந்து காணப்படுவாய். ఇదే స్థలములో నీవు కొనసాగితే దేవుని సాన్నిధ్యమును కోల్పోయేదవు. And as we saw earlier, he had that obedient spirit. நாம் முன்னே கண்டது போல அவனுக்கு கீழ்ப்படுதலின் ஆவி இருந்தது. ఆయనలో లోబడే ఆత్మ కనబడుచున్నది. Therefore he obeyed the voice of God and left that place. ஆகவே அவன் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அவன் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போனான். దేవుని స్వరమునకు లోబడిన వాడై ఆ చోటును వదిలిపోయి Yes, dear child of God, for you to realize God's presence, you must keep obeying the voice of God. ஆம், தேவனுடைய சமூகத்தை தேவனுடைய ஜனமே நீ கேட்க வேண்டும் என்றால், நீ உணர வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நீ கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டியது உனக்கு அவசியம். దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యమును గ్రహించవాలంటే దేవుని యొక్క మాటకు స్వరమునకు లోబడవలెను. And as the bride of Christ, we have to go one step higher. கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக நாம் ஒரு படி இன்னும் மேலே செல்ல வேண்டும். క్రీస్తు పెండ్లి కుమార్తెగా ఇంకొక మెట్టు పైకి మనం వెళ్ళవలెను. Not only obeying whatever the Lord tells us, கர்த்தர் நமக்கு சொல்கிறதெல்லாம் கேட்பது மாத்திரமல்ல, దేవుడు మనకు చెప్పే కార్యములకు లోబడుటకు మాత్రమే కాదు, not only obeying whatever the Lord tells us, தேவன் நமக்கு சொல்கிற எல்லாவற்றையும் கேட்பது மாத்திரமல்ல, దేవుడు மாத்திரமல்ல, దేవుడు మనకు చెప్పే కార్యములకు లోబడుట మాత్రమే కాదు, we must go one step higher to please God in all our ways. நம்முடைய வழிகளில் எல்லாம் தேவனை பிரியப்படுத்த இன்னொரு படி மேலே செல்ல வேண்டும். మనం అన్ని విషయములలో దేవునిని సంతోషపరచువారముగా ఉండవలెను. Yes, obeying God's word is one thing, pleasing God thing in all things, that's another. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது ஒரு காரியம், தேவனுடைய காரியங்களில் எல்லாவற்றுக்கும் அவருக்கு பிரியமாக இருப்பது மற்றொரு விஷயம். దేవుని మాటకు లోబడుట ఒక అంశము, దేవునిని ప్రియపరచుట ఇంకొక కార్యమై ఉన్నది. Pleasing God means finding out what are the things that will please God and doing it. தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது என்றால் தேவனுக்கு பிரியமானது என்பதை எல்லாம் எடுத்து அதை அப்படியே செய்து விடுதல். దేవుని యొక్క ప్రియముగా ఉండే విషయముల్లో మనం ఏ విధముగా చేయవచ్చును. Look at our bridegroom. நம்முடைய மணவாளனை பாருங்கள். మన పెండ్లి కుమారుని చూడండి. What does he say? அவர் என்ன சொல்கிறார்? ఆయన ఏం చెప్పుచున్నాడు? In John chapter 8 verse 29, யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். யோவானு 8:29. என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனே கூட இருக்கிறார். பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க
விடவில்லை என்றார். And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. నన్ను పంపినవాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు. ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యము నేను ఎల్లప్పుడూ చేయుదును కనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పెను. So because Jesus was always doing things to please God, God's presence was with him. இயேசு தேவனுக்கு பிதாவுக்கு பிரியமானதை எப்போதும் செய்து கொண்டிருந்தபடினால் தேவனுடைய சமூகம் அவரோடு கூட எப்பொழுதும் இருந்தது. దేవునికి ఇష్టమైన కార్యములను చేయుటకై దేవుని సాన్నిధ్యము ఆయనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండెను. And he did not lose God's presence. தேவனுடைய சமூகத்தை அவர் இழந்து போகவில்லை. దేవుని సాన్నిధ్యమును ఆయన పోగొట్టుకొనలేదు. Even on Calvary, he knew that God was with him. கல்வாரியிலும் தேவன் அவரோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். కల్వారిలోను దేవుడు తనతో ఉండుటను గ్రహించి ఉన్నాడు. Though he was not able to feel the presence of God, but he knew God was there. தேவனுடைய சமூகத்தை உணரக்கூடாத நிலையாக இருந்தாலும் தேவன் அங்கே இருக்கிறார் என்பதை அதை உணர்ந்திருந்தார், அறிந்திருந்தார். దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యము గ్రహించలేని స్థితిగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడే తన్ను పంపెను అని గ్రహించి ఉన్నాడు. Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. என் நாமத்தில் 2 or 3 பேர் எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே நான் அவர்கள் நடுவே இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். యేసు చెప్పి ఉన్నాడు, ఎక్కడ 2-3 నా నామమున సమకూర్చురో నేను మీ అక్కడ ఉందును. According to that promise, Jesus is in our midst right now. அந்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி இப்பொழுதே இயேசு நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறார். ఆ వాగ్దానమును బట్టి యేసు మన మధ్య ఉన్నాడు. Whether you feel his presence or not, Jesus is in our midst this morning. நீ தேவ சமூகத்தை உணர்வாயோ இல்லையோ, இந்த காலவேளையில் நமது இயேசு இதோ நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். వాగ్దాన రీతిగా మన యేసు ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నాడు. When the Holy Spirit came upon the apostles, அப்போஸ்தலர் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இறங்கின போது, అపోస్తలుల మీదకు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు we read that the presence of God filled the whole room. அந்த முழு அறை வீட்டையும் தேவனுடைய சமூகம் நிரப்பிற்று என்று நாம் வாசிக்கிறோம். గది అంతటిని దేవుని సాన్నిధ్యము నింపెను. In Acts chapter 2 verse 4 you read that. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2 அதிகாரம் 4 வசனத்திலே அதை வாசிக்கிறோம். అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. All those who have received the Holy Spirit, God is in you. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவர்களே, உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தேவன் உள்ளே வாசமாயிருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వారులారా, దేవుడు మీలో ఉన్నాడు. So we have to preserve every experience that God gives us. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் நாம் காத்து வாழ வேண்டியது நமக்கு அவசியம். దేవుడు మనకిచ్చిన ఆశీర్వాదములను కాపాడుకొనుట అవసరమైనది. At the same time, அதே வேளையில் అదే సమయములో through our wrong actions, we can lose the presence of God. நம்முடைய தவறான கிரியைகள் மூலமாக தேவ சமூகத்தை நாம் இழந்து போகக்கூடும். మన దుష్కార్యముల మూలముగా దేవుని సాన్నిధ్యమును పోగొట్టుకొనగలము. When we don't obey God's word fully, we may lose God's presence. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முழுவதும் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் இழந்து போவோம். దేవుని వాక్కుకు పూర్తిగా లోబడకపోతే ఆయన సాన్నిధ్యమును కోల్పోవుదము. Where we read about one man with whom God was so grieved. தேவன் அவ்வளவாய் துக்கம் கொண்டிருந்ததான விசனப்பட்டதான ஒரு மனுஷனை குறித்து வாசிக்கிறோம். దేవుడు చాలా దుఃఖపడిన ఒక మనిషిని గురించి వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. Read 1 Samuel chapter 15 verse 11. முதலாம் சாமுவேல் 15 அதிகாரம் 11 வசனம். మొదటి సమూయేలు 15వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం. நான் சவுலை ராஜாவாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது. அவன் என்னை விட்டு திரும்பி என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமற் போனான் என்றார். அப்பொழுது சாமுவேல் மனம் நொந்து ராம் முழுவதும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். It repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. సౌలు నన్ను అనుసరింపక వెనక తీసి నా ఆజ్ఞలు గైకొనకపోయిన గనక అతన్ని రాజుగా నిర్ణయించినందుకు నేను పశ్చాత్తాపడుచున్నాను. అందుకు సమూయేలు కోపావేశుడై రాత్రి అంతా యెహోవాకు మొర్రపెట్టుచుండెను. So here we read about the actions of Saul which grieved God and also the servant of God. இங்கு சவுலின் செயல்கள் கிரியைகள் தேவனையும் தேவனுடைய ஊழியரையும் கூட మనస్తాపపడితే దుఃఖపడితే వాసిக்கிறோம். ఈ స్థలములో సౌలు రాజు దేవుని దైవదాసుడైన సమూయేలును దుఃఖపరిచి ఉన్నాడు. What was the error of Saul in this place? இந்த இடத்தில் சவுலின் தவறு என்ன? ఈ స్థలములో
సౌలు చేసిన తప్పిదమేమి? He did not fully carry out the commandments of God. தேவனுடைய கட்டளையை முழுவதுமாக அவன் நிறைவேற்றாமல் போனான். దేవుని ఆజ్ఞను పూర్తిగా నెరవేర్చలేదు. He did fulfill partially the word of God. அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு பகுதி மாத்திரம் தான் செய்தான். దేవుడు చెప్పిన కార్యమును ఒక భాగం మాత్రమే చేసి ఉన్నాడు. In that 15th chapter, there God told him, you must destroy, smite Amalek and utterly destroy all that they have. அமலேக்கரை நீ மடங்கடித்து அவர்களுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் சங்கரிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அங்கே அவனிடத்தில் சொல்லியிருந்தார். దేవుడు ఆయనకు చెప్పినది ఏమంటే అమాలేకును వారికున్న సమస్తమును నిర్మూలన చేయవలెను. In the 3rd verse, the Lord clearly said, you must utterly destroy all that they have and spare them not. நீ அவர்களுக்குரிய எல்லாவற்றையும் சங்கரித்து ஒன்றையும் நீ தப்பவிடக்கூடாது என்று தேவன் அவனிடத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார். మూడో వాక్యములో వారికున్న అన్నిటిని నిర్మూలన చేయవలెను. But in the 9th verse, we read how he only did it partially. ஆனால் 9ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அதை எவ்வளவாக பகுதி மாத்திரம் தான் நிறைவேற்றினான் என்பதை பார்க்கிறோம். 9వ వాక్యములో ఏదో ఒక భాగమును మాత్రమే నిర్మూలన చేసి ఉన్నాడు. Here he spared Agag, the Amalekite king. அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை அவன் தப்பவிட்டான். இங்கு அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை அவன் தப்பவிட்டான். అమాలేకు రాజుకు ఆగావును ఆయన తప్పించి వదిలిపెట్టను. And the best of the sheep and of the oxen he also did not slay. இவன் ஆடு மாடுகளில் முதல் தரமானவைகளையும் அவன் கொண்டு போடவில்லை, விட்டுவிட்டான். గొర్రెలలో క్రొవ్విన వాటిని వదిలిపెట్టి ఉన్నాడు. And also the fatlings and the lambs he spared. அவன் அதே நேரத்தில் அதனுடைய கொழுமையான மிருக ஜீவன்களை அவன் கொள்ள மனதில்லாமல் போனான். వాటిలో ఉన్నట్టు మంచివైన క్రొవ్విన వాటిని వదిలిపెట్టి ఉన్నాడు. But everything that was vile and refused, that they destroyed utterly. அதே நேரத்தில் அவர்கள் அற்பமானவைகளும் உதவாததுமாக சகல வஸ்துக்களையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டார்கள். అయితే తృణీకరించబడిన వాటన్నిటిని నిర్మూలన చేసి ఉన్నాడు. So here we read about the partial obedience of Saul. இங்கு சவுலின் பகுதி கீழ்ப்படிதல் உள்ளதை மாத்திரம் பார்க்கிறோம். సౌలులో ఉన్న ఒక భాగమైన విధేయత చూపబడుచున్నది. He did not kill Agag, the Amalekite king. அந்த அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை அவன் கொண்டு போடவில்லை. అమాలేకు రాజు అయిన అగగును చంపలేదు. The first quality of the animals he did not kill. அந்த மிருக ஜீவன்களுடைய முதல் தரமானவைகளை அவன் கொண்டு போடவில்லை. ఆ జంతువులలో మొదటి తరమైన వాటిని చంపలేదు. And the second quality also he did not kill. இரண்டாம் தரமானவைகளையும் அவன் கொண்டு போடவில்லை. రెండో తరమైన వాటిని చంపలేదు. So what he killed was the third quality. அவன் கொண்டு போட்டதெல்லாம் மூன்றாம் தரமானவைகள். మూడవ తరమైన వాటినే చంపి ఉన్నాడు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And what was the reason for that? அதுக்குரிய காரணம் தான் என்ன? దానికి కారణం ఏమిటి? In the same chapter 19th verse. அதே அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். అదే అధ్యాయము 19వ వాక్యములో. So here Samuel is saying, but you did fly upon the spoil and did evil in the sight of the Lord. கொள்ளையின் மேல் உன் கண்ணை பறக்க விட்டு கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தது என்ன என்று சாமுவேல் கேட்கிறான். దోపుడు సొమ్ము మీద నీ చూపు పెట్టి దేవునికి విరోధముగా నీవు తప్పిదం చేసి ఉన్నావు. Covetousness was the main reason why he spared all those things. இவன் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தப்பவிட்டதுக்கு காரணம் பொருளாசை என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ఈ వస్తువులను గుర్చిన ఆశతోనే ఇటువంటి కార్యమును ఆయన చేసి ఉన్నాడు. When we are covetous, we cannot please God. நாம் பொருளாசை கொண்டிருப்போம் என்றால் தேவனை பிரியப்படுத்த இயலாது. మనము ధనాపేక్ష గలవారమైతే దేవుని ప్రియపరచలేము. So here we can see three groups of people whom he had to utterly destroy. இவன் இங்கே முற்றிலுமாக முறியடித்து அழிக்க வேண்டியதான 3 கூட்டம் ஜனத்தை பார்க்கிறோம். మూడు గుంపుల జనులను ఆయన పూర్తిగా నిర్మూలన చేయవలెను. First he had to kill the king of the Amalekites. முதலாவது அமலேக்கரின் ராஜாவை கொண்டு போட வேண்டும். అమలేకు రాజును నిర్మూలన చేయవలెను. What does the king of Amalek show? இந்த அமலேக்கரின் ராஜா என்று சொல்லும்போது இதை காட்டுகிறது. అమలేకు రాజు అంటే దేన్ని చూపుతున్నది? It speaks about the carnal mind. இது மாம்ச சிந்தையை காட்டுகிறது. శారీరక సంబంధమైన మనస్సును చూపుతున్నది. In one translation it says the wisdom of the flesh. ஒரு மொழிபெயர்ப்பில்
இது மாம்சத்தின் ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. శరీర సంబంధమైన జ్ఞానము అని ఇంకొక తర్జుమా చెప్పుచున్నది. Carnal mind or the wisdom of the flesh. மாம்ச சிந்தை அல்லது மாம்சத்தினுடைய ஞானம். శరీర సంబంధమైన జ్ఞానము. If we allow this mind or this wisdom to work in our life, it will take us away from the presence of God. இந்த சிந்தை இந்த ஞானம் கிரியை செய்யும்படியாக நாம் இடம் கொடுப்போம் என்றால் தேவ சமூகத்தை விட்டு அது நம்மை வெளியே கொண்டு போய் விடும். ఇటువంటి జ్ఞానమునకు మనం చోటిస్తే అది మనలను దేవుని సాన్నిధ్యము నుండి దూరపరచును. As we read in Romans 8 verse 6, to be carnally minded is death. மாம்ச சிந்தை மரணம் என்று ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். రోమా 8:6లో శరీర సంబంధమైన మనసు మరణమును కలుగు చేయును. So God wants us to destroy this carnal mind from our life. நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து இந்த மாம்ச சிந்தையை அழித்து போட வேண்டும் என்றே தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். మన జీవితములో శరీర సంబంధమైన మనసును నిర్మూలన చేయవలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. He wants us to put off this carnal wisdom from us. நம்மிலிருந்து இந்த மாம்ச ஞானத்தை களைந்து போட வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். శరీర సంబంధమైన జ్ఞానమును మనలో నుండి తొలగింపవలని Yes, కోరుచున్నాడు. He wants us to be filled with the wisdom of God. ஆம், தேவ ஞானத்தினாலே அவர் நம்மை நிரப்பி விட வாஞ்சிக்கிறார். అవును, దేవుని జ్ఞానముతో నింపగోరుచున్నాడు. When we have the wisdom of God, we can please God. நமக்கு தேவனுடைய ஞானம் இருக்கும்போது தேவனை நாம் பிரியப்படுத்தலாம். మనము దేవుని జ్ఞానముతో నింపబడితే ఆయనను ప్రియపరచవచ్చును. Next we read that he had to destroy all the Amalekites. அடுத்து எல்லா அமலேக்கரையும் அவன் அழிக்க வேண்டும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். రెండవదిగా అమాలేకీయులు అందరినీ నిర్మూలన చేయవలెను. What does Amalekites show? அமலேக்கர் என்று சொல்லும்போது எதை காட்டுகிறது? అమాలేకీయులు అంటే దేని It చూపుచున్నది? speaks about the carnal nature. அது மாம்ச சுபாவத்தை காட்டுகிறது. శరీరమ సంబంధమైన కార్యములు, Or స్వభావం. earthly nature. அல்லது பூமிக்குரியதான சுபாவத்தை காட்டுகிறது. భూ సంబంధమైన స్వభావము. And St. Paul speaking about it in Colossians 3rd chapter. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் இதை குறித்து பேசுகிறார். పౌలు అపోస్తలుడైన పౌలు కొలొస్సీ 3వ అధ్యాయములో In verses 5 and 6 he says, mortify therefore your members which are on earth. பூமியிலே இவைகளை உண்டு பண்ணுகிறதான உடைய சரீரத்தின் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள் என்று அவருக்கு சொல்கிறார். భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవములను మీరు చంపివేయండి. This speaks about the earthly nature or the carnal nature. இது பூமிக்குரியதான அல்லது மாம்சிகமான சுபாவத்தை பற்றி பேசுகிறது. ఇవన్నీ భూ సంబంధమైన శారీరకమైన స్వభావములు. Yes, every carnal nature is working against God. ஆம், ஒவ்வொரு மாம்ச சுபாவங்களும் தேவனுக்கு விரோதமாக இருந்து செயல்படுகிறது. ప్రతి శరీర స్వభావము దేవునికి విరోధముగా క్రియ చేయను. We have to fight against them and overcome them. நாம் இவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி அவைகளை ஜெயிக்க வேண்டும். మనం వాటికి విరోధముగా యుద్ధము పోరాడి జయించవలెను. Here God told them not to show any mercy, any pity, but to utterly destroy them. இங்கு தேவன் இவைகள் ஒன்றுக்கும் நீ மனம் இறங்காமல் இரக்கம் காட்டாமல் முற்றுமாக நீ நாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். కనికరమే చూపొద్దు, పూర్తిగా నిర్మూలన చేయమని చెప్పి ఉన్నాడు. And the third group we see the cattle and the animals. மூன்றாவது கூட்டம் இங்க இருக்கிறதான ஆடு மாடு மிருக ஜீவன்கள். మూడవదిగా గొర్రెలు, తర్వాత పశువులన్నిటినీ. What does this cattle and the animals show? இந்த ஆடு மாடு மிருகம் என்று சொல்லுவது எதை காட்டுகிறது? ఈ గొర్రెలు పశువులు ఏం చూపుతున్నవి? It speaks about the works of the flesh. இது மாம்சத்தின் செயல்களை காட்டுகிறது. శరీర సంబంధమైన క్రియలను చూపుతున్నవి. Yes, not only it's in our mind or in our character, now it's also seen in our actions. நம்முடைய மனதில் நம்முடைய சுபாவங்கள் இருப்பது மாத்திரமல்ல, இது நம்முடைய செயல்கள் கிரியையிலும் இருப்பதை இங்கு காண்கிறோம். మన మనసు, మన స్వభావము మాత్రమే కాదు, మన క్రియలలోను. As we read in Romans 8:13, we must mortify them through the Spirit. ஆவியினாலே இந்த மாம்ச செய்களை கிரிகளை நாம் அழிக்க வேண்டும் என்று ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். రోమా 8:13వ వాక్యములో ఆత్మ మూలముగా శరీర కార్యములను నిర్మూలన చేయవలెను. But here we read Saul did not fulfill the commandment of God perfectly. இங்கே சவுல் தேவனுடைய கட்டளையை பரிபூர்ணமாக கீழ்ப்படியவில்லை என்று இங்கு வாசிக்கிறோம். సౌలు దేవుని యొక్క మాటకు పూర్తిగా లోబడలేదు. Every action done in our body or to please our body takes away the presence of God.
தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்யும் போது தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு அது நம்மை வெளியே கொண்டு சென்று விடுகிறது. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ఆయనను మనం ప్రియపరచకపోతే అది మనలను దూరపరచును. Every action we do to please our body will displease God. நம்முடைய சரீரத்தை பிரியப்படுத்த செய்வதான ஒவ்வொரு காரியமும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாததாக செய்யக்கூடும். మన శరీరములను ప్రియపరచితే దేవుని యొక్క సంతోషమును దూరపరచును. We see that example in the first man, Adam. முதலாம் மனிதனாகிய ஆதி மனிதனாகிய ஆதாமிலே அதை குறித்து வாசிக்கிறோம். ఆది మనుషుడైన ఆదాము విషయములో The whole problem was a fruit. முழு பிரச்சனையுமே அந்த கனிதான். సమస్య అంతటా ఆ పండే, Just a small fruit. ஒரு சிறிய பழம்தான். ఆ చిన్న పండు. And Eve just wanted to please her body, the taste. அவன் தன்னுடைய சரீரத்தை அந்த சுவையின் நிமித்தம் அதை அவன் அனுபவிக்க வாஞ்சித்தான், சுவைத்து பார்க்க வாஞ்சித்தான். ఆ పండును కొద్దిగా తిని రుచించవల్లని కోరి ఉన్నాడు. I know it's not a great thing. இது பெரிய காரியம் அல்ல. అదేదో గొప్ప కార్యం కాదు. But she yielded to that little desire. அந்த சின்ன வாஞ்சைக்கு அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான். ఆ అల్పమైన ఆశకు చోటిచ్చి ఉన్నాడు. And what was the result? அதனுடைய விளைவு என்ன? ప్రతిఫలం ఏమిటి? They lost the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தை அவர்கள் இழந்து போனார்கள். దేవుని సాన్నిధ్యము పోయెను. Before they were walking with God and enjoying the presence of God. முன்னே தேவனோடு கூட நடந்து சஞ்சரித்து தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு வந்தார்கள். దేవునితో సంచరించుచు దేవుని సాన్నిధ్యమును అనుభవించిన అనుభవం పోయెను. But when they started pleasing their own body, they lost the presence of God. தம்முடைய சொந்த சரீரத்தை பிரியப்படுத்த அவர்கள் தேடின போது தேவனுடைய சமூகத்தை அவர்கள் இழந்து போய் விட்டார்கள். తమ సొంత శరీరమును ప్రియపరచుటకు కోరినప్పుడు దేవుని సాన్నిధ్యమును పోగొట్టుకొనిరి. Even last morning I think you all heard about Esau, how he wanted to just satisfy his appetite and lost the blessings of God. ஏசா தன்னுடைய பசியை அதை தீர்த்துக் கொள்ளும்படியாக வாஞ்சித்து எவ்விதமாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சமூகத்தை இழந்து போனான் என்று நேற்றைக்கு காலையிலும் கேட்டோம். నిన్న ఉదయ కాలమందు విని ఉన్నాము. ఏశావు ఆ యొక్క ఆకుకూర తిండిని కోరిట వలన జ్యేష్ఠత్వ హక్కును పోగొట్టుకొనెను. Yes, today we see many are being tempted in the desire of their body. இன்றைக்கு அநேகருக்கு தன்னுடைய சரீரத்தினுடைய வாஞ்சை அவாவின்படியாக அவர்கள் சோதிக்கப்படுகிறார்கள். అనేకులలో శారీరక సంబంధమైనటువంటి ఆశల వలన శోధించబడుచున్నారు. There was once a person who will always leave the meeting at 12 o'clock. ஒரு மனுஷன் இருந்தார். அவர் எப்போதும் கூட்டத்தில் 12 மணிக்கெல்லாம் வெளியே போய் விடுவார். ఒక వ్యక్తి ఉండెను. ఎప్పుడు చూసినా 12 గంటలకు కూటము అయిపోవాలని తలంచు ఉండెను. I thought maybe he had some work or he has to go and join duty at 1 o'clock. That's why he's going. ஏதோ 1 மணிக்கு ஏதோ வேலை இருக்கிறது, ஏதோ கடமையில் போய் சரியாக சேர வேண்டும், இது நிமித்தமாகத்தான் இந்த சரியாக 12 மணிக்கெல்லாம் போய் விடுகிறார் என்று நான் யோசித்தேன். ఏదో అవసరమైన పని ఉండవచ్చును, 1 గంటకి వెళ్లాల్సినేమో 12 గంటలకే లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడని అనుకున్నాను. So one day I asked him, why are you leaving at 12 o'clock? ஒரு நாள் நான் கேட்டேன், ஏன் 12 மணிக்கு எழுந்து போகிறீர்கள்? ఒకసారి అడిగాను, ఎందుకంటే 12 గంటలకే లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు? Oh pastor, I cannot control my stomach, my hunger. பாஸ்டர், என் வயித்தை எனக்கு சமாளிக்க முடியாது, பசியை என்னால் தாங்க முடியாது. పాస్టర్ గారండి, నాకు ఆకలి భరించలేను, ఆకలితో కష్టపడతాను. I said only 10 more minutes, extra 10 more minutes and you can go. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் கூடுதல் தானே, அதுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் போகலாமே என்று நான் சொன்னேன். 10 నిమిషాలే కదా ఎక్కువ, నేను కూటమి ముగిస్తాను కదా అని చెప్పాను. Yes, he wanted to please his stomach more than God. தேவனை காட்டிலும் அவர் தன்னுடைய வயிற்றை அதிகமாக பிரியப்படுத்த வாஞ்சித்தார். దేవుని కంటే తన కడుపునే ప్రియపరచుకోరుచున్నాడు. Yes, that will take away the presence of God in our lives. இது நம்முடைய ஜீவியங்களிலே தேவ சமூகத்தை எடுத்து போட்டுவிடும். అది మన జీవితంలో దేవుని సాన్నిధ్యమును నష్టపరచును. That's why we are told to be filled with the Spirit of God. ஆகவே தான் தேவனுடைய சமூகத்தை தேவனுடைய ஆவியின்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అందువలనే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడవలెను. And the Holy Spirit will help us to please God. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுக்கு பிரியப்படுத்த நமக்கு உதவி செய்வார். పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని ప్రియపరచుటకు మనకు సహాయం చేయుచున్నాడు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And in the presence of God we see the power of God working. தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய வல்லமை செயல்படுவதை நாம் காணலாம். దేవుని సాన్నిధ్యములో దైవ శక్తి క్రియ చేయుచున్నది. So when we see God's power working, we understand God's presence is in our midst. தேவனுடைய வல்லமை செயல்படும்போது தேவனுடைய சமூகம் அங்கே இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடும். దేవుని శక్తి క్రియ చేస్తున్నప్పుడు
దేవుని సాన్నిధ్యము మనతో ఉండటం గ్రహించగలము. That's why we read the power of God was present to heal the sick. வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்கக்கூடிய தேவனுடைய சமூகம் விளங்கிட்டு வல்லமை விளங்கிட்டு என்று நாம் வாசிக்கிறோம். వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచుటకై దేవుని శక్తి ఆయనతో ఉండెను. In the Luke chapter 5, you can read that in verse 17, the last portion. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் கடைசி பகுதியில் காணலாம். లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం చివరి భాగం. When the presence of God is there is power. தேவனுடைய சமூகம் இருக்கும்போது அங்கே வல்லமை இருக்கிறது. దేవుని సాన్నిధ్యం ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ శక్తి ఉన్నది. Yes, when God's presence is there, we can enjoy the power of God. தேவனுடைய சமூகம் இருக்கும்போது அங்கே தேவனுடைய வல்லமையை நாம் அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். దేవుని సాన్నిధ్యం ఉన్న చోట దేవుని శక్తిని అనుభవించగలము. But on the other hand, we see how God's people, though they had God's presence, they could not enjoy the power of God. மறுபக்கத்தில் தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய சமூகம் இருந்தாலும் தேவனுடைய வல்லமையை அனுபவிக்க கூடாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றியும் பார்க்கிறோம். దేవుని సాన్నిధ్యం ఉన్నప్పటికీ దైవ శక్తిని కొంతమంది అనుభవించలేకపోతున్నారు. During the time of the judges, how we see the children of God, the Israelites, had to go for a battle. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எவ்விதமாக ஒரு யுத்தத்துக்கு கடந்து செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఇశ్రాయేలీయులు యుద్ధమునకై వెళ్తున్నారు. In 1 Samuel chapter 4, முதலாம் சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் మొదటి సాముయేలు 4వ అధ్యాయంలో in verses 3 and 11, 3-11 வசனங்களை வாசிக்கும்போது 3వ వాక్యం 11వ వాక్యము, they had the presence of God with them but could not enjoy the power of God. அவர்களோடு தேவனுடைய சமூகம் இருந்தது, ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையை அவர்கள் அனுபவிக்க கூடாதிருந்தார்கள். దేవుని సాన్నిధ్యం వారితో ఉండెను, అయినను దైవ శక్తిని అనుభవించలేకపోయారు. There we see they had the ark of God with them. எங்கே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி அவர்களோடு இருந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். దేవుని నిబంధన మందసం అక్కడ ఉండెను. The ark of God can be compared to so many things. தேவனுடைய பெட்டி என்று சொல்லும்போது எத்தனையோ காரியங்களுக்கு அது ஒப்பாக சொல்லலாம். నిబంధన మందసం అన్నది పలు కార్యములకు పోల్చవచ్చును. Here the ark of God represents the presence of God. இங்கே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி தேவனுடைய சமூகத்தை அது சொல்லுகிறது. ఈ చోట నిబంధన మందసం అంటే దేవుని శక్తిని చూపుతున్నది. In order to get the victory over the enemy, they brought the ark of God to the battlefield. சத்துருக்கள் மேல் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இங்கே யுத்த களத்துக்கு அவர்கள் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருகிறார்கள். శత్రువులపై జయం పొందుటకు వారు నిబంధన మందసమును అక్కడికి తెచ్చి ఉన్నారు. Many a times that ark has given them the victory in the wilderness. வனாந்தரத்தில் அநேக முறை இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு ஜெயத்தை தேடி தந்தது. ఈ నిబంధన మందసమే అరణ్యములో పలుసార్లు జయమునిచ్చెను. Therefore they brought the ark of God into the battlefield. ஆகவே இவர்கள் இந்த யுத்த களத்துக்கு தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருகிறார்கள். కాబట్టి నిబంధన మందసమును యుద్ధ రంగమునకు తెచ్చి ఉన్నారు. But there we see the ark or the presence of God could not help them. இங்கே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி தேவனுடைய சமூகம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடாமற் போயிற்று. అయినప్పటికీ నిబంధన మందసము దేవుని సాన్నిధ్యము వారికి సహాయం చేయలేకపోయాను. What's the reason for that? அதுக்குரிய காரணம் என்ன? దాని యొక్క కారణం ఏమిటి? Their life was not pleasing in the sight of God. இவர்களுடைய ஜீவிதம் தேவனுடைய பார்வையில் பிரியமாக இல்லை. వారి జీవితము దేవుని దృష్టికి ప్రియముగా లేదు. They were not keeping the words of God. தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் கைக்கொள்ளாமல் இருந்தார்கள், వారు கீழ்ப்படியாமல் దేవుని போனார்கள். యొక్క వాక్కులకు చెవి యొక్కలేదు. Therefore the ark could not help them. இது நிமித்தமாக உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. కనుకనే నిబంధన మందసము సహాయం చేయలేకపోయాను. That doesn't mean that the ark did not have the power of God. இதனுடைய அர்த்தம் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு தேவ வல்லமை இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல. దాని అర్థము నిబంధన మందసములో దేవుని శక్తి లేదు అని కాదు. The power was still there and the power was still working. அந்த வல்லமை அங்கே இருந்தது, இன்னும் அது செயல்பட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தது. శక్తి ఉన్నది, అది క్రియ చేస్తూనే ఉన్నది. But they could not realize that power. ஆனால் இவர்களால் அந்த வல்லமையை உணரக்கூடாமல் இருந்தார்கள். వారైతే ఆ శక్తిని గ్రహించలేకపోయారు. Because they have gone far away from God. ஏனென்றால் தேவனை விட்டு அவர்கள் தூர போய்விட்டார்கள். ఎందుకంటే వారు దేవునిని వదిలి దూరముగా వెళ్ళారు. Yes, dear child of God, maybe you're not realizing the power of God because you have gone far away from God's presence. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு நீ தூர விலகி போனது நிமித்தமாக தேவனுடைய வல்லமையை நீ உணரக்கூடாத ஒரு ஆளாக இங்கு இருக்கக்கூடும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు దేవునికి దూరముగా వెళ్ళుచున్నావు కాబట్టి ఆయన
సాన్నిధ్యం శక్తి నీకు బయలుపడట్లేదు. But if you could come back to God's presence, you can enjoy the power of God. நீ தேவனுடைய சமூகத்துக்கு திரும்பி வருவாய் என்றால் தேவனுடைய வல்லமையை நீ அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக நீ இருப்பாய். నీవు దేవుని సాన్నిధ్యమునకు వచ్చితే ఆయన శక్తిని అనుభవించగలవు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And in the presence of God, we see the counsel of God. தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவ ஆலோசனையை பார்க்கிறோம். దేవుని సాన్నిధ్యములో దేవుని ఆలోచన ఉన్నది. Let's read what David says about this ark. இந்த உடன்படிக்கையை பற்றி பெட்டியை குறித்து தாவீது என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். ఈ నిబంధన మందసము నుండి గూర్చి దావీదు ఏం చెప్పుచున్నాడు? First Chronicles 13 chapter verse 3. முதலாம் நாளாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். మొదటి దినవృత్తాంతము గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 3వ వాక్యము. நமது தேவனுடைய பெட்டியை திரும்ப நம்மிடத்துக்கு கொண்டு வருவோமாக, சவுலின் நாட்களில் அதை தேடாதே போனோம் என்றான். And let us bring again the ark of our God to us, for we inquired not at it in the days of Saul. మన దేవుని మందసమును మరలా మన యొద్దకు కొని వత్తుము రండి. సౌలు దినములలో దాని యొద్ద మన విచారణ చేయకయే ఉంటిమి. We did not inquire after it in the days of Saul. சவுலின் நாட்களில் அதை தேடாமல் போனோம். సౌలు దినముల్లో ఆయన యొద్ద విచారణ చేయకుంటుమే. Here inquiring means seeking the counsel of God. இங்கு தேடுதல் என்று சொன்னால் தேவ ஆலோசனையை விசாரிக்க செல்லுதல். దేవుని యొక్క ఆలోచనను విచారించలేదు. Whenever they wanted a counsel, they could seek the ark of God to get the right counsel. அவர்களுக்கு எப்போதெல்லாம் ஆலோசனை தேவைப்படும் என்றால் சரியான ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அவர்கள் தேடிச் செல்லலாம். ఆలోచన అవసరమైనప్పుడు నిబంధన మందసు మూలముగా దైవాలోచన పొందుచూ ఉండిరి. Yes, dear people of God, when you are in God's presence, counsel of God will come to you. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, தேவனுடைய சமூகத்திலே இருக்கும்போது தேவ ஆலோசனை உன்னை தேடி வரும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని సాన్నిధ్యం మీతో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆలోచన మీకు దొరుకును. This morning we are looking at the ark as the presence of God. இந்த காலை வேளையில் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை தேவ சமூகமாக நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். దేవుని నిబంధన మందసం అంటే ఆయన సాన్నిధ్యమును బయలుపరుచున్నది. Yes, we must seek the presence of God in order to get the right counsel. சரியான ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் நாடி செல்ல வேண்டும். సరైన ఆలోచన పొందవాలంటే దేవుని సాన్నిధ్యమును వెతకవలెను. But we must also seek him in the right order, the word of God says. அதே நேரத்தில் சரியான ஒழுங்கு கிரமத்தின்படி நாம் தேட வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. సరైన క్రమమును బట్టి వెతకవలెను. When we turn to First Chronicles chapter 15, முதலாம் நாளாகமம் 15ஆம் வசனத்துக்கு நாம் 15ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது మొదటి దినవృత్తాంతములు 15వ అధ్యాయములో if you read in the verses 12 and 13, read those two verses. 12-13 வசனங்களை வாசிக்கையில் 12-13 వాక్యములు. அவர்களை நோக்கி, லேவியரில் நீங்கள் பிதாக்களுடைய சந்ததிகளின் தலைவர், நீங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தரின் பெட்டியை அதற்கு நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தலத்திற்கு கொண்டு வரும்படி உங்களையும் உங்கள் சகோதரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். முதலில் நீங்கள் அதை சுமக்காதபடியினாலும் நாம் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தரை நியாயமானபடியே தேடாதே போனபடியினாலும் அவர் நமக்குள்ளே அடி விழப்பண்ணினார் என்றான். And said unto them, Ye are the chief of the fathers of the Levites, sanctify yourselves, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the Lord God of Israel into the place that I have prepared for it. For because he did it not at the first, the Lord our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. Yes, here they sought the presence of God, but they did not seek it in the due order. இங்கு அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தை தேடினார்கள், ஆனால் நியாயமான அந்த முறைமையின்படி அவர்கள் தேடவில்லை. ఈ స్థలములో జనులు దేవుని సన్నిధానమును వెతుకుచున్నారు, అయితే క్రమ ప్రకారముగా వెతకలేదు. They have to seek the ark or the presence of God in the due order. தேவனுடைய சமூகத்தை, தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை நியாயமான அந்த ஒழுங்கின்படி தேட வேண்டும். దేవుని సాన్నిధ్యం ఉన్నట్టు నిబంధన మందసమును క్రమబద్ధక ప్రకారముగా వెతకలేదు. What is that due order? இந்த நியாயமான கிரமம் என்றால் என்ன? సరైన క్రమ ప్రకారం అంటే In ఏమిటి? the 14th verse we read that the ark must be borne by the priests and the Levites. நாம் 14ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஆசாரியரும் லேவியரும் இந்த உடன்படிக்கையை கொண்டு வர சுமக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். 14వ వాక్యములో ఆ నిబంధన మందసమును యాజకులు లేవీయులు మోయవలెను. Earlier they was bearing the ark on a cart, a new cart. முன்னே அவர்கள் ஒரு புதிதாய் செய்த மாட்டு வண்டியிலே அவர்கள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்தார்கள். అంతకు ముందుగా
క్రొత్తగా చేయబడిన బండి మీద దానిని మోసుకొని తెచ్చారు. That new ark cart, what does it show? இந்த புதிதாய் செய்ததான மாட்டு வண்டி எதை காட்டுகிறது? ఆ క్రొత్త ఎద్దుల బండి దేన్ని చూపుతున్నది? Our own ways, our own plan. நம்முடைய சொந்த வழிகளும் சொந்த திட்டங்களுமாய் காட்டுகிறது. మన యొక్క సొంత తలంపులు, మన యొక్క సొంత ఉద్దేశములు. But how should we bear the presence of God? தேவனுடைய சமூகத்தை எவ்விதமாக நாம் சுமந்து செல்ல வேண்டும்? దేవుని సాన్నిధ్యమును మనం ఏ విధంగా మోయగలము? We need two experiences. இரண்டு அனுபவங்கள் நமக்கு தேவை. రెండు అనుభవములు అవసరము. We need the experience of the priest and we need the experience of the Levites. ஆசாரியரின் அனுபவம், லேவியரின் அனுபவம் நமக்கு தேவை. యాజకుల అనుభవము, లేవీయుల అనుభవము అవసరము. Priest, what does it show? ஆசாரியர் என்று சொல்லும்போது எதை காட்டுகிறது? యాజకులంటే దేన్ని చూపుతున్నది? Priests are those who offered sacrifice. ஆசாரியர்கள் பலிகளை செலுத்துகிறவர்கள். యాజకులనగా బలులను చెల్లించువారు. We must be willing to sacrifice anything in order to preserve the presence of God. தேவ சமூகத்தை காத்துக்கொள்வதற்கு எதை வேண்டுமானாலும் பலி செலுத்த நாம் மனம் வந்து இருக்க வேண்டும். దేవుని సాన్నిధ్యమును కాపాడుకొనుటకై దేనినైనా చెల్లించుటకు సిద్ధముగా ఉండవలెను. Some are not willing to offer the price. சிலருக்கு கிரயத்தை செலுத்த வாஞ்சை இல்லை. కొందరికైతే క్రయమును చెల్లించే వాంఛ లేదు. At one time David had to offer a sacrifice. ஒரு முறை தாவீது அவன் பலி செலுத்தினான். ఒకసారి దావీదు బలి చెల్లించి ఉన్నాడు. But one person said, I will give you the sacrifice, I will give you the wood, I will give you everything freely. You can offer it to God. நான் உனக்கு பலி மிருகத்தை தருகிறேன், விறகை தருகிறேன், எல்லாவற்றையும் தருகிறேன், நீ தேவனுக்கு அதை பலி செலுத்தலாம் என்று ஒருவன் சொன்னான். ఒకడు వచ్చి చెప్పాడు, నేను బలి వస్తువులను ఇస్తాను, కట్టెలను ఇస్తాను, అన్నిటిని నేను సరఫరా చేస్తానని చెప్పాడు. But David said, I will not offer anything to God that costs me nothing. ஒன்றுமில்லாதிருக்கிறதான இதை வைத்துக் கொண்டு செலவில்லாமல் நான் தேவனுக்கு பலியை செலுத்த மாட்டேன் என்று சொன்னான். ఏమీ చెల్లించకుండా ఉచితముగా వచ్చే వస్తువులతో బలి చెల్లించను అని చెప్పి ఉన్నాడు. If we are to preserve the presence of God, we must be willing to sacrifice anything for that. தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது நிமித்தமாக எதையும் பலியாக செலுத்த நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். దేవుని సాన్నిధ్యమును కాపాడుకొనవాలంటే దాని కొరకై ఏ క్రయమునైనా చెల్లించవలెను. Next we read the Levites had to bear the ark. அடுத்து லேவியர்கள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். లేవీయులు నిబంధన మందసమును మోయువారు. Levites are those who honor God and God's word. லேவியர்கள் தேவனையும் தேவனுடைய வார்த்தையும் கனம் பண்ணுகிறவர்கள். లేవీయులంటే దేవుని యొక్క మాటను ఘనపరచువారు. If you read in Deuteronomy chapter 33, உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும்போது ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయంలో 9th verse we read, they have observed thy word and kept thy covenant. அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தையை அப்படியே கைக்கொண்டு உம்முடைய உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கள். వారు దేవుని యొక్క నిబంధనను కాపాడుకుని వారై ఉండిరి. They were willing to even displease their own father, mother, brother, sister and anyone in order to keep the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கைக்கொள்ளும்படி தன் தகப்பன், தாய், தன் சகோதரன், சகோதரி எல்லாவற்றையும் அவர்கள் உதறி தள்ளக்கூடியவர்கள். దేవుని వాక్యమును గైకొనుటకును తల్లిదండ్రులను వారికున్న సమస్తమును ద్వేషించి ఉన్నారు. And how did they carry the ark? அவர்கள் எவ்விதமாக இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து சென்றார்கள்? వారు ఏ విధముగా మందసమును మోయగలిగిరి? They carried it upon their shoulders. அவர்கள் தங்களுடைய தோளிலே சுமந்து சென்றார்கள். తమ భుజముల మీద మోసి ఉన్నారు. Carrying the presence of God upon their shoulders shows honoring the presence of God. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை தோளிலே சுமந்து செல்வது என்று சொல்வது தேவ சமூகத்தை கனப்படுத்துவதை காட்டுகிறது. దేవుని మందసమును భుజముల మీద మోయటం అంటే ఆయన సాన్నిధ్యమును గౌరవపరచడం చూపుతున్నది. Are you honoring God's presence? தேவ சமூகத்தை நீ கனப்படுத்துகிறாயா? దైవ సాన్నిధ్యమును గౌరవపరచున్నావా? Are you giving God's presence the highest honor in your life? உன்னுடைய ஜீவியத்தில் தேவ சமூகத்துக்கு உச்சிதமான அந்த நிலையை இடத்தை நீ கொடுக்கிறாயா? నీ జీవితంలో దేవుని సాన్నిధ్యమునకు ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చుచున్నావా? When you give God's presence the highest honor, you can see the power of God working in your life. தேவ சமூகத்துக்கு உன் ஜீவியத்திலே உச்சிதமான கனத்தை அந்த நிலையை கொடுப்பாய் என்றால் தேவனுடைய வல்லமை உன் ஜீவியத்திலே இருந்து செயல்படுவதை நீ காண்பாய். దేవుని సాన్నిధ్యమునకు నీవు ఘనతను చెల్లించితే ఆయన సన్నిధానం ఎల్లప్పుడూ నీతో ఉండును. When you give the highest honor to God's presence,
God's presence will give you the right counsel. தேவ சமூகத்துக்கு நீ மேன்மையான அந்த உச்சிதமான கனத்தை இடத்தை கொடுப்பாய் என்றால் தேவனுடைய ஆலோசனையை உனக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துவார். దేవుని సాన్నిధ్యమును నీవు కనపరిచితే ఆయన యొక్క బలము శక్తి నీతో ఉండును, ఆలోచన నీతో ఉండును. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And here the Lord says, my presence shall go before you and give you rest. என் சமூகம் உனக்கு முன்னே சென்று உனக்கு இளைப்பாறுதலை தரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். నా సాన్నిధ్యము నీకు ముందుగా వెళ్ళును, విశ్రాంతినిచ్చుదును. Yes, there is rest in God's presence. ஆம், தேவ சமூகத்திலே இளைப்பாறுதல் இருக்கிறது. అవును, దేవుని సన్నిధానములో విశ్రాంతి ఉన్నది. All things may be against us, but when we have the presence of God, we can enjoy the rest of God. எல்லா காரியம் நமக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடும், ஆனால் தேவ சமூகம் இருக்கும் என்றால் நமக்குள்ளே இளைப்பாறுதலை நாம் அனுபவிப்போம். అన్ని కార్యములు మనకు ప్రతికూలముగా ఉన్నప్పటికీ దేవుని సన్నిధానం మనతో ఉంటే విశ్రాంతితో జీవించగలము. Therefore, let us put our faith upon the presence of God. ஆகவே நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவ சமூகத்தின் மேல் பதிப்போமாக. కాబట్టి మన విశ్వాసమును దేవుని సాన్నిధ్యం మీద ఉంచుదాము. Unbelief will take away the presence of God. அவிசுவாசம் தேவ சமூகத்தை எடுத்து போட்டுவிடும். అవిశ్వాసం ఉన్నది దేవుని సాన్నిధ్యమును తొలగించును. It's unbelief that hindered the people of God from entering into Canaan. அவிசுவாசம் தேவ ஜனத்தை கானானுக்குள் பிரவேசிக்க கூடாமற் பண்ணிட்டு. అవిశ్వాసం వలన దేవుని జనులు కనానులో ప్రవేశింపలేకపోయిరి. But this morning God is removing all unbelief from our lives. இதோ இந்த காலவேளையில் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற எல்லா அவிசுவாசத்தையும் கர்த்தர் நீக்கி போடுகிறார். ఈ ఉదయ కాలమందు మన జీవితములోని అవిశ్వాసమును దేవుడు తొలగించుచున్నాడు. The Lord is filling our hearts with the presence of God. தேவன் தமது சமூகத்தினால் நமது உள்ளங்களை நிரப்புகிறார். దేవుడు మన హృదయములను తన సాన్నిధ్యముతో నింపుచున్నాడు. Another thing that makes us to lose God's presence தேவனுடைய சமூகத்தை இழக்க செய்யக்கூடிய மற்றொரு காரியம், దేవుని సాన్నిధ్యమును తొలగించే మరొక కార్యము is our disobedience to the will of God. தேவனுடைய சித்தம் செய்வதற்கு நாம் காட்டுகிற கீழ்ப்படியாமை. దేవుని చిత్తమును చేయుటకు అవిధేయులమగుట. We read about Jonah in chapter 1 verse 3 that he disobeyed the will of God and left the presence of God. யோனா முதலாம் அதிகாரம் 3 வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டி தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி ஓடினான் என்று வாசிக்கிறோம். మొదటి అధ్యాయం 3వ వాక్యములో దేవుని యొక్క ఆలోచనకు అవిధేయుడై, చిత్తమునకు అవిధేయుడై ఆయన దేవుని సాన్నిధ్యమును వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయి ఉన్నాడు. Yes, he was running away from God's presence. அவன் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி ஓடினான். దేవుని సాన్నిధ్యమును వదిలి వెళ్లిపోయిస్తున్నాడు. He was sweetly pretended sleeping in the ship. அவன் அந்த கப்பலிலே அவன் தூங்குகிறதாக அவன் நடித்து பாசாங்கு செய்து கொண்டிருந்தான். ఆ ఓడలో నిద్రపోతున్నట్టుగా చూపుతున్నాడు. But his heart was not at rest. ஆனால் அவனுடைய இருதயமோ இளைப்பாறுதலோடு இல்லை. హృదయములో విశ్రాంతి లేదు. And all the dear ones in that ship also lost the rest of God. அந்த கப்பலிலே இருந்ததான எல்லா அருமையானவர்களும் இளைப்பாறுதல் இல்லாமல் இருந்தார்கள். ఆ ఓడలో ఉన్నట్టు వారందరికీ విశ్రాంతి లేని పరిస్థితి. Yes, dear child of God, when you run away from the will of God, you are losing God's presence. ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு விலகி போவாய் என்றால் தேவனுடைய சமூகத்தை நீ இழந்து போய் விடுவாய். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, దేవుని సాన్నిధ్యమును నీవు వదిలిపోతే నీతో దేవుని యొక్క సన్నిధానము కనబడదు. And you will be the reason for others also to lose their rest. மற்றவர்களும் தங்கள் இளைப்பாறுதலை அற்றுப்போக நீ ஒரு காரணமாகி தீர்ந்து விடுவாய். ఇతరుల యొక్క విశ్రాంతిని నాశనము చేయవాడుగా మారుదువు. That's why we have to go forward in doing will of God. ஆகவே தான் தேவ சித்தம் செய்வதில் முன்னேறி நாம் செல்ல வேண்டும். కాబట్టి దేవుని చిత్తమును చేయుటకై ముందుకు కొనసాగవాలెను. And St. Paul divides the will of God into 3 aspects. பரிசுத்த பவுல் தேவ சித்தம் செய்வதை 3 அம்சமாக பிரிக்கிறார். పరిశుద్ధులైన పౌలు దేవుని చిత్తమును 3 కార్యములకు పోల్చున్నాడు. In Romans 12 chapter 12 verse 2 he speaks about 3 aspects of the will of God. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் தேவ சித்தம் செய்வதை 3 அம்சங்களாக பிரித்து சொல்கிறார். రోమా 12 రెండవ వాక్యములో దేవుని చిత్తమును 3 అంశములు చూపుతున్నాడు. The first aspect is the good will of God. முதலாவது அம்சம் தேவனுடைய நன்மையான சித்தம். మొదటి అంశం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క మంచి చిత్తమును. And the second aspect is called the acceptable will of God. இரண்டாவது தேவனுடைய அங்கீகரிக்கக்கூடிய சித்தம். రెండవదిగా దేవునికి అంగీకారమైన చిత్తము. And thirdly is the perfect will of God. மூன்றாவது
పరిపూర్ణமான దేవ చిత్తం. మూడవదిగా దేవుని సంపూర్ణ చిత్తము. We as the bride of Christ must do the perfect will of God. கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாகிய நாம் பரிபூர்ணமான தேவ சித்தம் செய்ய வேண்டும். క్రీస్తు పెండ్లి కుమార్తె దేవుని సంపూర్ణ చిత్తము నెరవేర్చవలెను. And we can see one example in the life of David. தாவீதினுடைய வாழ்விலே ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கிறோம். దావీదు జీవితంలో ఒక ఉదాహరణ. David wanted to build the temple for God. தாவீது தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தான். దావీదు దేవునికి ఆలయం కట్టవలనని కోరి ఉన్నాడు. And that is a good will of God. அது நன்மையான தேவ சித்தம். అది దేవుని యొక్క మంచి చిత్తమే. Because building the temple is not a wrong thing, it is a good will of God. ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்வது தவறான காரியம் அல்ல, அது நன்மையான ஒரு காரியம்தான். ఆలయం కట్టుట తప్పు కాదు, అది మంచి చిత్తమే. But it was not the acceptable will of God. ஆனால் அது அங்கீகரிக்கப்பட்டதான தேவ சித்தம் அல்ல. అది అంగీకరించబడిన దేవుని చిత్తము కాదు. If you read in 1 Kings chapter 18, முதலாம் ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయంలో in verse 18, the Lord said unto David my father, whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. It is called a good will of God. தேவன் என் தகப்பனாகிய என் தாவீதிடத்தில் இந்த ஆலயத்தை கட்டும்படியாக என்னை குறித்து சொல்லியிருந்தார். இதுதான் தேவனுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்டதான சித்தமாக இருக்கிறது. నా తండ్రి అయిన దావీదుతో ఆలయం కట్టమని దేవుడు చెప్పాడు. ఇది దేవుని నన్மையான சித்தமாக இருக்கிறது. దేవుని యొక్క మేలైన చిత్తమైనది. So God said, you did well by having this desire. இந்த நல்ல வாஞ்சையை உடையவராக இருக்கபடினால் இது ஒரு நல்ல காரியம்தான். வாசிங்க அந்த வசனத்தை வாசிங்க 18ஆம் வசனம். 1 Kings 8:18. 8:18. ஆனாலும் கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீதை நோக்கி என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உன் மனதிலே இருந்தது நல்ல காரியம்தான். And the Lord said unto David my father, whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. Thou didst well that it was in thine heart. உன் மனதிலே இருந்தது நல்ல காரியம்தான். నీ మనసులో ఉన్నది మంచి కార్యమే. So it was a good will of God. அது தேவனுடைய நன்மையான சித்தம். అది మంచి దేవుని కార్యమై ఉన్నది. But it was not the acceptable will of God. ஆனால் அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவ சித்தம் அல்ல. అది దేవుని చేత అంగీకరించబడిన చిత్తము కాదు. What's the acceptable will of God? தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதான தேவ சித்தம் என்ன? దేవుని చేత అంగీకరించబడిన చిత్తం ఏమిటి? Solomon must build a temple. That was the acceptable will of God. சாலமோன் தான் அந்த ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். அதுதான் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதான சித்தம். సొలొమోనే దేవుని ఆలయం కట్టవలెను, అదే ఆయన చిత్తము. Next we read about the perfect will of God. அடுத்து தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தை பற்றி வாசிக்கிறோம். దేవుని సంపూర్ణ చిత్తం అంటే ఏమిటి? And commonly we use that term in the center of God's will. பொதுவாக இந்த பதத்தை நாம் தேவ சித்தத்தின் மத்தி என்று நாம் உபயோகப்படுத்துவோம். పలుసార్లు ఈ కార్యమును దేవుని చిత్తం మధ్యలో అని చెప్పుచున్నాం. Being in the center of God's will means doing God's perfect will. தேவனுடைய சித்தத்தின் மத்தி என்று சொல்லும்போது பரிபூர்ணமான தேவ சித்தத்தை செய்வதை காட்டுகிறது. దేవుని చిత్తం యొక్క మధ్యలో ఉండటం అంటే సంపూర్ణముగా ఆయన చిత్తమును చేయట. When we come back to the temple, what is the perfect will of God? நாம் ஆலயத்துக்கு வரும்போது, ஆலயத்தை பற்றி வரும்போது தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தம் என்றால் என்ன? ఆలయం యొక్క విషయంకి వచ్చినప్పుడు దేవుని సంపూర్ణ చిత్తం ఏమిటి? The temple must be built in Jerusalem. ஆலயம் எருசலேமிலே கட்டப்பட வேண்டும். ఆలయము యెరూషలేములో కట్టబడవలెను. The temple must be built in Mount Moriah. இந்த ஆலயம் மோரியா மலையிலே கட்டப்பட வேண்டும். ఆలయము మోరియా పర్వతం మీద కట్టబడవలెను. The temple must be built on the threshing floor of Onan. இந்த ஆலயமானது ஓராவினுடைய அந்த போரடிக்கிற களத்திலே கட்டப்பட வேண்டும். ఈ ఆలయం అనేది ఓరాను యొక్క ఆ ధాన్యమును దున్నే స్థలములో కట్టవలెను. 2 Chronicles chapter 3 verse 1 we read that. 2 நாளாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். 2 దినవృత్తాంతములు 3వ అధ్యాయములో ఈ కార్యము రాయబడి ఉన్నది. So not only building the temple, it must be built exactly in the right place. ஆலயத்தை கட்டுவது மாத்திரமல்ல, அது சரியான இடத்தில் இது கட்டப்பட வேண்டும். ఆలయమును కట్టుట మాత్రమే కాదు,
సరైన పద్ధతి ప్రకారముగా కట్టవలెను. Like this, God gave the details about that temple. இது போல இந்த ஆலயத்தை பற்றிதான விவரங்களை ஆண்டவர் தருகிறார். ఇదే విధముగా ఆలయం కూర్చున్నటువంటి విధానములను చెప్పి ఉన్నాడు. Yes, we have to do the perfect will of God. ஆம், தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். దేవుని సంపూర్ణ చిత్తమును మనము చేయవలెను. When we seek God's presence, God gives us, reveals His perfect will. தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் தேடும்போது தேவன் தம்முடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். దేవుని చిత్తమును మనం గ్రహించుటకు గాను ఆయన మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు. Next we read the presence of God gives us a revelation about Christ and His coming. அடுத்து தேவனுடைய சமூகமானது கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவருடைய வருகை பற்றியதான வெளிப்படுத்தலை நமக்கு தருகிறது என்று பார்க்கிறோம். తరువాత కార్యము దేవుని సాన్నిధ్యం అన్నది క్రీస్తును గూర్చియు ఆయన రాకడను గూర్చిన ప్రకటన ఇస్తున్నది. We read about Enoch, how he walked with God. ஏனோக்கை பற்றி இவன் எவ்விதமாக தேவனோடு நடந்து சஞ்சரித்தான் என்று வாசிக்கிறோம். హానోకు దేవునితో ఎట్లు నడిచెనో మనం ఎరుగున్నాం. He had the presence of God with him. அவனோடு கூட தேவனுடைய சமூகம் காணப்பட்டது. ఆయనతో దేవుని సాన్నిధ్యం ఉండను. Therefore God revealed to him about his coming back to this earth. ஆகவே ஆண்டவர் தாம் பூமிக்கு திரும்பி வருவதை பற்றியதை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி இருந்தார். కాబట్టి ప్రభు తిరిగి భూమికి వచ్చే కార్యమును గురించి ఆయనకు బయలుపరిచి ఉన్నాడు. Yes, he had the revelation about Jesus coming back to this earth and fighting the battle of Armageddon. இயேசு இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருவதை குறித்தும் அர்மகதோன் யுத்தத்தை நடப்பதை குறித்ததான வெளிப்படுத்தல் அவன் பெற்றிருந்தார். యేసు భూమి మీదకి వచ్చి హర్మగెద్దోను యుద్ధమును చేయటం గురించిన ప్రకటన ఆయనకు దొరికి ఉన్నది. In Jude verses 14 and 15 you can read that. யூதா 14-15 வசனங்களை அதை நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம். యూదా 14-15 వాక్యముల్లో వ్రాయబడి ఉన్నది. Yes, when we have the presence of God, God will reveal to us about the secret coming of the Lord. நாம் தேவனுடைய சமூகத்தை விடைவிலாக இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய ரகசிய வருகையை பற்றியதான வெளிப்படுத்தலை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். మనము దేవుని సాన్నిధ్యములో ఉన్నవారమైతే ఆయన రహస్య రాకడను గూర్చిన ప్రకటన లభించును. And finally when we read about Noah, கடைசியாக நோவாவை குறித்து நாம் வாசிக்கையில் నోవాను గురించి చదివినప్పుడు he was walking with God. அவன் தேவனோடு கூட நடந்து சஞ்சரித்தான். ఆయన దేవునితో సంచరించి ఉన్నాడు. Therefore God revealed to him about the coming judgment. அவர் இனி வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் தேவன் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார். రాబోవు న్యాయ తీర్పును గురించిన ప్రకటన లభించను. Not only that, God helped him to build an ark to escape the coming judgment. வருகிறதான இந்த நியாய தீர்ப்பில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக வேலையை கட்டி எழுப்பக்கூடியதான காரியத்தை தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இருந்தார். న్యాయ తీర్పులో నుండి తప్పించబడుటకై ఆ ఓడను సిద్ధపరచవలనే ప్రకటన పొందారు. When we are in God's presence, God will help us to prepare ourselves so that we could escape all that is going to come after the secret coming. தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் காணப்படும் போது அவருடைய ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு நடக்கிறதான எல்லாவற்றுக்கும் தப்பிக்கொள்ளக்கூடியதான காரியத்தை தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருவார். మనము దేవుని సన్నిధానములో ఉంటే రాబో కాలములో సంభవించే కార్యముల గురించిన ప్రకటనలను దేవుడు మనకిచ్చును. And we will be able to meet our Lord Jesus Christ. நாம் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருப்போம். మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును సంధించే వారముగా కనబడగలము. When we have the presence of God, the presence of God will go before us and fight our battles. தேவ சமூகத்தை நாம் உடையவர்களாக இருக்கும்போது தேவ சமூகம் நமக்கு முன்பாக சென்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்கும். దేవుని సాన్నిధ్యం మనతో ఉంటే ఆ సాన్నిధ్యం ముందుగా వెళ్లి మన యుద్ధములను That's జరిగించును. why God told Joshua, no man shall stand before thee. ஆகவே தேவன் யோசுவாவை பார்த்து உனக்கும் பாக ஒருவனும் நிற்க முடியாது என்று சொல்லியிருந்தார். కాబట్టి దేవుడు యోషువతో చెప్పెను, నీ ఎదుట ఏ మనుషుడును As నిలబడలేడు. I was with Moses, I will be with you. மோசேயோடு கூட நான் இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். మోషేతో ఉన్న విధముగా నేను నీతో ఉందును. I will not fail thee nor forsake thee. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை கைவிடுவதுமில்லை. నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను. Yes, the presence of God will fight all our battles. ஆம், தேவ சமூகம் நமக்கு நேரிடுகிற யுத்தங்கள் அனைத்தையும் అవును, நடப்பிக்கும். దేవుని సాన్నిధ్యము మన యుద్ధములన్నిటినీ చేయును. The presence of God will fight all our battles and give us the rest. தேவனுடைய சமூகம் நம்முடைய யுத்தங்களை எல்லாம் நடப்பித்து நமக்கு இளைப்பாறுதலை தரும். దేవుని Hallelujah. సాన్నిధ్యం మన యుద్ధములను చేసి విశ్రాంతిని మనకిచ్చును. Yes, even while on this earth we are going to enjoy the rest. ஆம், இந்த பூமியில் இருக்கும் போதே இளைப்பாறுதலை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம். ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడే విశ్రాంతిని అనుభవించగలము. And finally we are going to rest in New Jerusalem and Zion. கடைசியாக புதிய எருசலேமில் சியோனிலே நாம் இளைப்பாற போகிறோம். చివరగా నూతన యెరూషలేము సియోనులో విశ్రాంతి పొందుదుము. For that
purpose the presence of God is going before us. அந்த நோக்கத்துக்காகவே தேவ சமூகம் நமக்கு முன்னே செல்கிறது. దాని కొరకై దేవుని సాన్నిధ్యము మనకు ముందుగా వెళ్ళుచున్నది. Therefore shall we all surrender our lives. ஆகவே நாம் எல்லாரும் நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒப்புக் கொடுப்போமாக. కనుక మన జీవితములను సమర్పించుకొందాము. Once again renew the presence of God. மறுபடியுமாக தேவ சமூகத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். మరి ఒకసారి దేవుని సాన్నిధ్యమును నూతనపరచుకొందాము. If you have grieved the Lord in any way, ask the Lord pardon and get the presence of God. ஏதாவது காரியத்தில் தேவனை துக்கப்படுத்தி இருப்பீர்கள் என்றால் தேவ சமூகத்துக்காக நீங்கள் தேவனிடத்தில் மன்னிப்பை கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். ఏదైనా కార్యముల్లో దైవ సాన్నిధ్యము కోల్పోతే దేవుని యొద్ద క్షమాపణ అడగండి. Tonight the presence of God is filling you. இந்த காலை வேளையில் தேவ சமூகம் உன்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ ఉదయ కాలమందు దేవుని సాన్నిధ్యం మిమ్మల్ని నింపుచున్నది. Yes, God's power is working in you. தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ளே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. దేవుని శక్తి మీలో క్రియ చేయుచున్నది. God's counsel is coming to you. தேவ ஆலோசனை இதோ உன்னை தேடி வருகிறது. దేవుని ఆలోచన మీకు వెదకి వచ్చున్నది. God's power is revealed through you. தேவனுடைய வல்லமை உன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. దేవుని శక్తికి నీకు బయలుపరుచున్నది. God is giving you a vision about the coming of the Lord. கர்த்தருடைய வருகை குறித்ததான தரிசனத்தை கர்த்தர் உனக்கு தருகிறார். ప్రభు రాకడను గురించిన ప్రకటన ఇచ్చున్నాడు. The presence of God is fighting your battles. கர்த்தருடைய சமூகம் உன் யுத்தங்களை நடப்பிக்கிறது. దేవుని సాన్నిధ్యం నీ యుద్ధములను చేయను. Yes, the Lord is doing all things for you. ஆம், கர்த்தர் உனக்காக யாவற்றையும் செய்கிறார். అవును, ప్రభు సమస్తమును నీ కొరకై Therefore చేయను. shall we all stand up ஆகவே நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். దయచేసి లేచి నిలబడదాము. and give ourselves in the hands of God. Give ourselves in the hands நம்மை of கர்த்தருடைய God. கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுப்போம். దేవుని హస్తములకు మనలను అప్పగించదము. Let the Lord once again fill us with His presence. தேவன் மறுபடியுமாக தமது சமூகத்தினால் நம்மை நிரப்பட்டும். మరి ఒకసారి దేవుడు తన సన్నిధానముతో మనల్ని నింపుడుగాక. There is no one weak person in the presence of God. தேவ சமூகத்திலே பலவீனன் ஒருவனுமே இல்லை. దేవుని సన్నిధానములో బలహీనుడు ఒక్కడును లేడు. There is no defeated person in the presence of God. தேவ சமூகத்திலே தோல்வி அடைந்தவன் ஒருவனுமே இல்லை. దేవుని సన్నిధానములో అపజయము గలవాడు ఒక్కడును There లేడు. is no sick person in the presence of God. தேவ சமூகத்திலே வியாதியஸ்தன் ஒருவனுமே இல்லை. దేవుని సన్నిధానములో వ్యాధిగ్రస్తుడు Yes, ఒక్కడును the లేడు. presence of God is filling you right now. ஆம், தேவ சமூகம் இப்பொழுதே உனக்குள்ளே நிரம்புகிறது. అవును, దేవుని సాన్నిధ్యం ఇప్పుడే నింపుతున్నది. Surrender your life. உன் ஜீவியத்தை ஒப்புக்கொடு. జీవితమును Surrender your అప్పగించుకొనుము. உன் life. ஜீவியத்தை ஒப்புக்கொடுங்கள். జీవితమును అప్పగించుకొనుము. Receive the presence of God. தேவ சமூகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். దేవుని సాన్నిధ్యమును పొందండి. Hallelujah. 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 மோட்சமாய் பலியாயிதோ என் இயேசுவே தந்தமாய் படைக்கிறேனே. மோட்சமாய் பலியாயிதோ என் இயேசுவே தந்தமாய் படைக்கிறேனே. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. மோட்சமாய் பலியாயிதோ என் இயேசுவே தந்தமாய் படைக்கிறேனே. மோட்சமாய் பலியாயிதோ என் இயேசுவே தந்தமாய் படைக்கிறேனே. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. மோட்சமாய் பலியாயிதோ என் இயேசுவே தந்தமாய் படைக்கிறேனே. மோட்சமாய் பலியாயிதோ என் இயேசுவே தந்தமாய் படைக்கிறேனே. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. ஏகதேவனையும் சித்தமுள் நடத்தி மானு சம்பூரணரா. Hallelujah, 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 hallelujah.
This morning God is promising us, saying, my presence shall go with thee. இந்த காலை வேளையில் என் சமூகம் உனக்கு முன்னே செல்லும் என்று கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார். నా సన్నిధి నీకు ముందుగా వెళ్ళని దేవుడు ఉదయ కాలమున వాగ్దానం చేసినాడు. In the past, even though the Lord was present with us, many a time we didn't realize it. கடந்த காலங்களில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட தம்முடைய சமூகத்தில் இருந்தாலும் அநேக முறை நாம் அதை உணராமல் இருந்தோம். గత దినములో దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉన్నప్పటికీ గ్రహింపు లేని వారంగా ఉంచిమి. As Moses asked, we also thought, who is going to lead us, going ahead of us. நாம் மோசே கேட்டது போல எங்களை யார் வழி நடத்தி செல்ல போகிறார், யார் எங்களுக்கு முன்னே செல்கிறார் என்று நாம் கேட்டோம். మనం విన్నట్లుగానే దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు ముందుగా పోనట్లుగా మనము తెలుసుకుంటున్నాము. God's promising, my presence shall go with thee and I will give thee rest. ஆனால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தமோ என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். నా సన్నిధి నీకు ముందుగా పోను, నీకు విశ్రాంతి కలుగజేయనని దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చించున్నాడు. Jacob obeyed his parents and he was able to see the presence of God with him. யாக்கோபு தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவன் தன்னுடைய ஜீவியத்திலே தேவ சமூகத்தை காணக்கூடியவனாக இருந்தான். యాకోబు తల్లిదండ్రులకు లోబడినందువల్ల దేవుని యొక్క సన్నిధానకు తోడుగా వెళ్ళి ఉన్నది. The nature of obedience brings the presence of God in our life. கீழ்ப்படிதலின் செயல்கள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவ சமூகத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. మనము దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు ఉండాలంటే మన తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండవలెను. Adam disobeyed God, he lost the presence of God. ஆதாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டினான், தேவ சமூகத்தை இழந்து போனான். మీరు అవిధేయులుగా జీవించినట్లయితే దేవుని యొక్క సన్నిధి మీరు పోగొట్టుకుంటున్నారు. Jonah did his own will, he lost the presence of God. யோனா தன்னுடைய சுய சித்தம் செய்தான், தேவ சமூகத்தை இழந்து போனான். యోనా తన సొంత చిత్తం చేసినందువల్ల దేవుని యొక్క సన్నిధిని పోగొట్టుకొని ఉన్నాడు. Oh, let us be willing to obey whatever God has spoken with us in these days. இந்த நாட்களில் தேவன் நம்மோடு என்ன பேசியிருந்தாலும் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமா? ఈ దినంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడిన ప్రతి వాక్కునకు మనం అప్పగించుకుందాము గాక. Jesus says, I do always those things that please my Father, therefore I am not left alone, he is always with me. என் பிதாவுக்கு பிரியமானதை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறவராய் இருக்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடுகிறதில்லை என்று இயேசு சொல்கிறார். నేను ఎల్లప్పుడూ నా తండ్రి యొక్క ఇష్టానుసారము నడుచుకున్నాను గనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని యేసు ప్రభు చెప్పినాడు. Let us do the will of God and preserve the presence of God with us. தேவ சமூகத்தை செய்து நமக்குள்ளே தேவ சமூகத்தை காத்துக்கொள்வோமாக. దేవుని యొక్క ఇష్టమును చేయించు దేవుని యొక్క సన్నిధి కాపాడుకొనవలెను. Let us not be carnally minded. நாம் மாம்ச சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டாம். మనము శరీర సంబంధమైన మనసు Let గలవారమై us get rid ఉండకూడదు. of all the carnal natures. எல்லா மாம்ச சுபாவங்களையும் நாம் வெளியே தள்ளுவோமாக. ఆ శరీర స్వభావం అంతా కూడా మనం తోసివేస్తాము గాక. Let there be no carnal works in us. நமக்குள்ளே மாம்ச கிரியைகள் காணப்பட வேண்டாம். శరీర సంబంధమైన క్రియలు మనలో ఉండకూడదు. If it is so, we can feel the presence of God always with us. దేవుని యొక్క సన్నిధి అనేది నువ్వు పోగొట్టుకున్నట్లుగానే గ్రహించగలుగుతున్నావు. Let us all open our mouth and say, Oh Lord, command your presence with me. ஆண்டவரே உமது சமூகத்தை எனக்குள்ளே கட்டளையிடும் என்று வாயை திறந்து சத்தமாய் சொல்வோமாக. అందరు నోరిపి చెప్పండి, ప్రభువా నీ సన్నిధి నాకు తోడుగా రావాలని. Oh Lord, I want your presence in my home. ஆண்டவரே உமது சமூகம் என்னுடைய வீட்டுக்கு வேண்டும் என்று சொல்வோமாக. ప్రభువా నిరీక్షణతో కూడా నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా I రావాలని. want your presence in my workplace. என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உம்முடைய சமூகம் எனக்கு வேண்டும். నా యొక్క పరిస్థితుల్లో నీ యొక్క సన్నిధి మాకు తోడుగా I ఉండవాలి. want your presence in my journey. என்னுடைய பிரயாணங்களில் எனக்கு உம்முடைய சமூகம் வேண்டும். నా యాత్రలో నీ సన్నిధి తోడుగా Oh, in ఉండాలి. the presence of God there is wisdom. தேவ சமூகத்திலே ஞானம் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో జ్ఞానం In దయచేయండి the ప్రభువా. presence of God there is all blessings. தேவ சமூகத்திலே சகல ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సకల విధమైన ఆశీర్వాదం ఉంటున్నది. This morning God is commanding his counsel and presence with us. தேவன் இந்த காலவேளையில் தம்முடைய ஆலோசனை ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கட்டளையிடுகிறார். మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క ఆలోచన బయలుపరుస్తున్నాడు. We are going to enjoy the eternal presence of God in his kingdom. நம்முடைய ராஜ்யத்தில் நித்தியமான அவருடைய சமூகத்தை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம். దేవుని యొక్క రాజ్యములో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం జయం Oh, shall we పొందుతాము. open our heart? நம்முடைய உள்ளத்தை திறப்போம். అందరూ మన హృదయం Let తెరచుదాము. us surrender our lives in the hands of God. நம்முடைய ஜீவியத்தை கர்த்தருடைய கரங்களிலே சமர்ப்பிப்போம். దేవుని యొక్క హస్తంలో మన జీవితం సమర్పించడము. சமூகமன் சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே பாத்திரமே ரமே ஓ அது சமூகமன் சந்தோஷமே
ரம்பே ரம்பே அவர் சமூகமே சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே என் பாக்கியம் நிரம்பி வழியுது ஆனந்தமே ஆனந்தமே அவர் சமூகமே சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே ஆனந்தமே ஆனந்தமே அவர் சமூகமே சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே ஆனந்தமே ஆனந்தமே அவர் சமூகமே சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே ஆமென் பாசுரமே ரம்பே ஆனந்தமே ஆனந்தமே ஓ அவர் சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே என் பாக்கியம் நிரம்பி வழியுது ஆனந்தமே ஆனந்தமே என் சமூகமே சந்தோஷமே His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing. more than overflowing fullness, blessed fullness of joy. in His Presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing. More than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing. More than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed fullness of joy. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, the Lord preserved us and brought us hitherto in our spiritual life in His presence. தேவன் இம்மட்டுமாக தம்முடைய சமூகத்தினால் இம்மட்டுமாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் பாதுகாத்து நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். దేవుడు ఇంతవరకును దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఏ విధంగా ఉన్నామనేది గ్రహించుకుంటూ మనకు సహాయం చేసి ఉంటున్నాడు. As the Lord promised us this morning, His presence will go before us till we reach our eternal rest. இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணின பிரகாரம் நாம் நம்முடைய இலக்கை அடைய வரைக்கும் அவருடைய சமூகம் நமக்கு முன்னே கடந்து செல்லும். నిత్య విశ్రాంతి పొందేంత వరకు దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా వచ్చునని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. My presence shall go with thee and I will give thee rest. என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், என் சமூகம் உனக்கு இளைப்பாறுதலை தரும். నా సన్నిధి మీకు తోడుగా వెళ్ళును, మీకు విశ్రాంతి కలుగజేయును. Shall we praise God?
நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரிப்போம். செய்தோமோ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise For the all Lord. the beautiful things God has spoken to our hearts this morning, shall we praise God with a grateful heart. இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய இருதயத்தில் தேவன் பேசின எல்லா அழகான காரியங்களுக்காக நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு கர்த்தரை దేవుడు ஸ்தோத்திரிப்போம். రమ్యమైన వాక్కులతో దేవుడు ఉదయకాలం మాట్లాడినాడు కనుక స్తోత్రం చేయదము. Praise the Lord. 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 By His presence, He may lead us and guide us and fulfill what He has planned for us in this life. Shall we praise God for? அவருடைய சமூகத்தினாலே அவர் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு சென்று இந்த வாழ்விலே நமக்காக திட்டமிட்ட யாவற்றையும் அவர் செய்து முடிப்பாராகவே அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். దేవుని యొక్క సన్నిధానం ద్వారా దేవుడు మనకు నడిపించినట్లుగాను మార్గం చూపించి సమస్త కార్యం చేయనట్లుగా స్తోత్రం చేయదము. Praise the Lord. 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 Once again, giving all the glory and honor unto the Lord, shall we all praise God. மறுபடியும் எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் ஆண்டவருக்கே செலுத்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். సమస్త ఘనత మహిమ దేవునికి చెల్లించి స్తోత్రం చేయదము. Praise the Lord. 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 Shall we pray? ஜெபிப்போம், பிரார்த்தனை செய்தோம். நீர் எங்களுக்கு ஒரு அருமையான கன்வென்ஷனை தந்தீரே, அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இந்த கர்த்தருடைய நாளில் உம்முடைய சமூகத்தை நாடி வந்ததான எங்களோடும் எங்களுடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் நீர் திட்டவட்டமாக பேசி உம்முடைய அருமையான வாக்குத்தத்தங்களோடு நீர் எங்களை சந்தித்தபடினால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அன்றைக்கு மோசேயோடு கூட இருந்து அந்த எழுத்தின்படி உள்ள இஸ்ரவேலருக்கு உடைய சமூகத்தை குறைவில்லாமல் தந்து ஜெயத்தோடு அவர்களை கானானில் கொண்டு போய் சேர்த்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் ஆவிக்குரிய மெய்யான இஸ்ரவேலராகிய உம்முடைய சொந்த இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டு உம்முடைய ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அப்போஸ்தலர்களோடு நீர் கூட இருந்து இந்த ஊழியத்தில் உம்முடைய சமூகத்தை நிறைவாய் தந்து கடந்த நாட்களிலே நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஜெயத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய சமூகத்தை பற்றிக் கொண்ட நாட்களில் எல்லாம் உம்முடைய இளைப்பாறுதல் எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களுக்கு தாராளமாக கிடைத்தபடினால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மறுபடியுமாக நீர் எங்களை ஒன்று கூட சந்தித்து இந்த நாட்களிலே உயிர்ப்பித்திருக்கிறபடினால் நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கீழ்ப்படியாதவர்கள் உடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போனார்கள். கீழ்ப்படிந்த அனைவரோடு உடைய சமூகம் கூட இருந்து எல்லா இடங்களிலே இளைப்பாறுதலை தந்தது ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் எங்களையும் எல்லா ஊழியர்களையும் எங்களுடைய ஜனங்களையும் உம்முடைய திருக்கரத்தில் தருகிறோம். இனி உள்ள நாட்களில் எல்லாம் உம்முடைய சமூகம் எங்களுக்கு முன்னே செல்லும்படி நாங்கள் எல்லா காரியங்களிலேயும் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்யவோடு நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். என்னை அனுப்பின பிதா எப்போது என்னோடு கூட இருக்கிறார். நான் அவருக்கு பிரியமானதை எப்போது செய்கிறபடினால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடுவதில்லை என்று நீர் சொன்னது போல நாங்கள் எப்போது எங்களுடைய தேவனுக்கு பிரியமானவைகளையே எங்களுடைய ஜீவியத்தின் எல்லா பகுதிகளிலேயும் ஊழியத்தின் எல்லா பகுதிகளிலேயும் நிறைவேற்றி உம்முடைய சமூகத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வருடத்தில் எங்களுடைய ஆண்டவருடைய வருகை இருக்குமானால் நாங்கள் யாவரும் வெற்றியோடு உம்மை சந்தித்து மத்திய வானதிலே நித்திய இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யவோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உடைய திருக்கரத்தில் தருகிறோம். கன மகிமை துதி எல்லாம் உமக்கு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. Gracious and loving Father, we praise you and thank you, Lord, for this blessed convention that you have given, especially for the blessed promise you have given us this morning, O Lord. Truly, your presence has been leading us hitherto in our life. Once again, you reassured that your presence will go before us and give us rest in every area of our life, O God. Help us, O God, to be obedient to your command, your word in our lives, O God. Not to do our own will and lose the presence, but always to do your will and preserve your presence in our life, O God. Father dear, help us to, O Lord, mortify the deeds of the body, the carnal natures, carnal mind in our life,
so that we will be able to feel your presence at all times, O God. In your gracious hands, O God, we commit ourselves. Thank you because thou art a good God who began a good work in our life and will finish it for his glory to take us into your eternal rest. Therefore we praise you and thank you. We commit the whole crowd into thy hands, O Lord. Command great grace upon each and every one to be obedient to your word and to preserve the presence of God and to reach our goal in eternity, O God. We give all the glory and honor unto thee. In Jesus' name we ask thee, Father. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah.